El arrecife anuncia la presencia del pez Napoleon antes de que se haga completamente visible. El agua se mueve. Los peces más pequeños dispersan sus cuerpos en arcos cada vez más amplios, no en pánico, sino en reconocimiento. No se trata de un cazador veloz, ni de un depredador de ataques repentinos. Se desplaza con masa y confianza, con una forma tan grande y deliberada que el ecosistema se ajusta a su alrededor, como si fuera una marea que pasa. Su cuerpo es grueso, protegido por escamas pesadas que atrapan la luz de manera desigual. Su cabeza, inflada en la joroba distintiva que le da otro nombre a la especie. La joroba del pez Napoleon no se camufla. No necesita hacerlo. Los arrecifes de coral a menudo se imaginan como estructuras frágiles y delicadas, fácilmente dañadas por tormentas o por el calentamiento de los mares. Pero desde el interior, son lugares de constante presión. Cada superficie es disputada. Cada organismo está en crecimiento, defendiendo su territorio, consumiendo o siendo consumido. El coral en sí está vivo, una colonia de diminutos animales que construyen escuelitos de piedra caliza a lo largo de los siglos, solo para que esas estructuras sean ignoradas, perforadas y pastoreadas por un ejército de alimentadores especializados. Entre los más destructivos de estos se encuentran las estrellas de mar que se alimentan de coral, que se mueven lentamente pero son implacables, capaces de despojar los arrecifes hasta sus escuelitos barrecidos con una sorprendente eficiencia cuando sus poblaciones explotan. Ante tales amenazas, la velocidad y el sigilo no siempre son la respuesta. A veces, el arrecife necesita fuerza. El pez Napoleon está diseñado para la fuerza. Sus mandíbulas son enormes, reforzadas por huesos gruesos y alimentadas por músculos que dominan su perfil craneal. A diferencia de los peces que muerden a presas suaves o filtran plancton del agua, este animal se enfrenta a problemas que la mayoría evita. Conchas duras, espinas, armaduras. Su boca se cierra no con un rápido mordisco, sino con una presión aplastante que resuena levemente bajo el agua. Esta capacidad abre un menú que la mayoría de los peces de arrecife no pueden disfrutar, permitiendo consumir erizos de mar, moluscos de conchas dura y, de manera crítica, estrellas de mar corona de espinas en ciertas regiones. Las estrellas de mar corona de espinas no son villanas por naturaleza. Son nativas de muchos arrecifes del Indo-Pacífico y juegan un papel en el mantenimiento de la diversidad del coral al alimentarse de especies de rápido crecimiento. Pero cuando las condiciones favorecen su reproducción, a menudo debido a la escarencia de nutrientes o a la pérdida de depredadores, sus poblaciones pueden aumentar desmesuradamente. Un solo individuo puede consumir vastas áreas de coral vivo, volcando su estómago sobre la superficie del arrecife y digiriendo el tejido externamente, multiplica ese comportamiento por miles de estrellas de mar, y un arrecife puede convertirse en un cementerio en cuestión de meses. La recuperación de tales eventos puede tardar décadas, es que liga asustar. Aquí, el pez Napoleon entra en escena no como un salvador en un sentido dramático, sino como un regulador. No caza exclusivamente estrellas de mar. No patrola los arrecifes con una intención. Pero cuando se encuentra con una, especialmente un individuo más pequeño o una sección vulnerable, puede morder a través de las espinas que disuaden a casi todos los demás depredadores. Las defensas químicas y proyecciones afiladas de la estrella de mar son insuficientes ante la pura fuerza mecánica. Cada estrella de mar removida es una boca menos disolviendo tejido de coral, una demolición en cámara lenta menos en caso. El efecto de esta depredación no es inmediato ni obvio. El coral no se recupera de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, en los arrecifes donde persisten poblaciones grandes de peces Napoleon, los brotes de estrellas de mar tienden a ser menos severos. La cobertura de coral se estabiliza. La complejidad estructural permanece intacta. El arrecife mantiene su arquitectura vertical, que soporta la diversidad de peces, el ciclo de nutrientes y la resiliencia ante tormentas. El pez Napoleon no repara el coral directamente. Elimina presión.
Crea espacio para la recuperación al eliminar una fuente importante de daño. Este papel solo es posible gracias a la fisiología y la historia de vida del pez. El pez Napoleón crece lentamente, alcanzando la madurez tarde en comparación con muchos peces de arrecife. Puede vivir durante décadas, acumulando tamaño y influencia con el tiempo. Ese crecimiento lento lo hace vulnerable a la sobrepesca, ya que las poblaciones no pueden recuperarse rápidamente una vez que se agotan. Sin embargo, esa misma longevidad significa que un pez individual, una vez establecido, ejerce su papel ecológico año tras año, estabilizando las condiciones mediante la consistencia en lugar de la intensidad. Su comportamiento refuerza esta estabilidad. El pez Napoleón mantiene amplios rangos de hogar, recorriendo secciones familiares del arrecife repetidamente. No es territorial en el sentido agresivo, pero su sola presencia altera el comportamiento de otros organismos. Los peces más pequeños le dan espacio. Los invertebrados se retiran más profundamente en las grietas. El arrecife se reorganiza sutilmente a su alrededor, como una ciudad que se adapta al paso regular de maquinarias pesadas. Nada dramático, solo acomodación. Hay una irónica tranquilidad en cómo opera un animal tan imponente. Su inteligencia se evidencia en su conciencia y curiosidad. Los buceadores a menudo informan que los peces Napoleón los reconocen, acercándose lentamente, inspeccionando con un ojo, y luego regresando. Esta complejidad cognitiva sugiere un mundo sensorial más rico que el de muchos peces, uno capaz de aprender y recordar. Sin embargo, su impacto ecológico no se basa en tácticas ingeniosas ni en coordinación social. Se fundamenta en sus mandíbulas, en la simple capacidad de aplicar suficiente fuerza para consumir lo que otros no pueden. Esa simplicidad es importante. Los ecosistemas de arrecife a menudo se discuten en términos de relaciones intrincadas y delicados equilibrios, y con razón. Pero no todas las soluciones dentro de esos sistemas son sutiles. Algunos problemas requieren eliminación, no negociación. Cuando las estrellas de mar que se alimentan de coral proliferan sin control, no hay mutualismo ni competencia que pueda frenar su avance. Deben ser comidas. El pez Napoleón es uno de los pocos animales capaces de hacerlo a gran escala. La pérdida de estos peces en muchos arrecifes ha sido instructiva, aunque profundamente desafortunada. En regiones donde los peces Napoleón han sido fuertemente pescados, los brotes de estrellas de mar tienden a ser más severos y más persistentes. La intervención humana mediante la eliminación manual de estrellas de mar ha intentado llenar el vacío. Los buceadores inyectan toxinas una a una en esfuerzos laboriosos. Estas acciones subrayan el papel que anteriormente desempeñaba sin esfuerzo un animal vivo al moverse a través de su entorno mientras evolucionaba. Desde lejos, el pez Napoleón puede parecer casi fuera de lugar, demasiado grande, demasiado lento, demasiado conspicuo para un arrecife lleno de especialistas de movimientos rápidos. Pero esa percepción se pierde el sentido. Su tamaño es la característica. Su visibilidad es la señal. No está allí para perseguir. Está allí para imponer límites. Para recordar a ciertas especies que el arrecife no es un buffet abierto mientras se desplaza por la pendiente de coral, pasando junto a enormes cabezas y estructuras ramificadas. Su presencia representa el tiempo acumulado. Tiempo pasado creciendo. Tiempo dedicado a alimentarse. Tiempo ejercitando presión sobre un sistema que depende de que la presión se aplique en los lugares correctos. Sin tales animales, los arrecifes no solo pierden color o diversidad. Pierden la capacidad de regulación. Los herbívoros sobrepasan su límite. Los coralívoros consumen en exceso. El equilibrio se desplaza hacia la degradación. No hay malicia en este preciso. No es un fallo moral de las estrellas de mar o de los erizos o de cualquier otro organismo. Es un resultado mecánico de componentes que faltan.
Los ecosistemas son máquinas construidas de carne, hueso y comportamiento. Si se cuida un engranaje crítico, el sistema sigue funcionando, pero mal, desgastándose con el tiempo. Al observar un pez Napoleon flotar, su masa proyectando una sombra móvil sobre el arrecife, queda claro que la protección no siempre se ve suave. A veces, parece una boca capaz de romper lo que necesita ser roto. A veces, el arrecife necesita una presencia que diga sin ruido en dramatismo que ciertos excesos no serán tolerados. En un mundo que a menudo enmarca la conservación solo como preservación, el pez Napoleon nos recuerda que el mantenimiento es igual de importante. El crecimiento requiere poda. La recuperación requiere alivio de la presión. Y a veces, la herramienta de reparación más efectiva es un pez muy grande con mandíbulas muy fuertes. A primera vista, el arrecife apenas parece notarlos. Las estrellas de mar yacen esparcidas sobre los cabezales de coral y en los espacios arenosos como adornos desecados, sus brazos colgando sueltos, su movimiento tan lento que parecen casi ornamentales. En un arrecife sano, son parte del fondo, otra textura entre muchas. Los peces pasan por encima. Los crustáceos se refugian en las grietas. El coral continúa su labor silenciosa de construir esqueleto tras esqueleto ano tras ano. Nada en una sola estrella de mar sugiere urgencia o amenaza. Esa ilusión es precisamente lo que las hace tan peligrosas en las condiciones equivocadas. Las estrellas de mar están hechas para la paciencia. Sus cuerpos son simples en apariencia, pero profundamente especializados en función. No tienen un cerebro centralizado, ni reflejos rápidos, ni agresión obvia. En cambio, operan a través de redes nerviosas distribuidas y sistemas hidráulicos, moviendo sus pies tubulares con un control constante y implacable. Cada paso es impulsado por presión de agua, no por velocidad muscular, lo que les permite aferrarse firmemente a las superficies y atravesar terrenos complejos sin fatigarse. Este modo de movimiento es lento, pero infatigable. Y en los ecosistemas, la infatigabilidad a menudo supera a la velocidad. La mayoría de las especies de estrellas de mar desempeñan roles relativamente modestos. Se alimentan de detritos, pasan sobre algas o cazan pequeños invertebrados, ayudando a regular las poblaciones sin abrumarlas. En estos contextos, las estrellas de mar contribuyen al equilibrio. Eliminan organismos débiles o expuestos, reciclan nutrientes y ocupan nichos que evitan que otras especies monopolicen el espacio. El arrecife absorbe su presencia sin interrupciones. Pero algunas especies, dadas las circunstancias adecuadas, pueden pasar de ser ruido de fondo a fuerza dominante. La estrella de mar corona de espinas es el ejemplo más infame. Su cuerpo está cubierto de espinas venenosas, una advertencia para los depredadores y un eficaz disuasor para la mayoría de los atacantes potenciales. Bajo esa armadura se encuentra una estrategia alimentaria única para desmantelar arrecifes de coral desde adentro. Esta estrella de mar no muerde ni mastica. En cambio, trepa sobre el coral vivo, ejerciendo su estómago hacia afuera a través de su boca, y presiona ese estómago directamente sobre el tejido del coral. Las enzimas digestivas descomponen los pólipos vivos externamente, licuándolos antes de la absorción. Lo que queda es un esqueleto blanco y desnudo, despejado de vida. Una estrella de mar alimentándose de esta manera es un evento localizado. Quizás molesto, pero recuperable. El coral puede volver a crecer a partir del tejido sobreviviente, reparando el daño dado el tiempo suficiente. El desastre comienza cuando los números de estrellas de mar se disparan. Bajo ciertas condiciones, como el aumento de escasencia de nutrientes desde la tierra, agua más cálida que aumenta la supervivencia larval, o la pérdida de depredadores naturales, las poblaciones de corona de espinas pueden explotar. Miles de individuos pueden asentarse en el mismo sistema de arrecifes, expandiéndose como una marea de movimiento lento. La velocidad es irrelevante aquí. Las estrellas de mar no necesitan superar al coral ni abrumarlo en un solo ataque.
Avanzan de forma incremental, consumiendo superficie de coral tras superficie de coral día tras día, noche tras noche. Su digestión no es detiene. Su movimiento no es apresura. Simplemente persisten. En términos ecológicos, esta es presión aplicada de manera continua en lugar de fuerza aplicada de repente. El coral, que crece lentamente y depende de condiciones estables, no puede mantenerse al día. A medida que las estrellas de mar consumen coral, la arquitectura del arrecife comienza a disolverse. Los esqueletos de coral no son solo decoración. Forman el marco físico del arrecife, creando grietas, salients y relieve vertical del que dependen innumerables organismos. Los peces utilizan los corales ramificados como viveros. Los invertebrados se anclan a superficies duras moldeadas por el crecimiento del coral. El flujo de agua se altera por la estructura del arrecife, desacelerando corrientes y atrapando nutrientes. Cuando el coral muere, esa estructura se erosiona. Los esqueletos se debilitan, colapsan y, eventualmente, se desmoronan en escombros. La pérdida de arquitectura se propaga a través del ecosistema. Las especies que dependían de escondites quedan expuestas. Las tasas de depredación aumentan. El reclutamiento de peces juveniles disminuye. Las algas colonizan superficies muertas, inhibiendo aún más la recuperación del coral. El arrecife se aplana tanto física como biológicamente, volviéndose menos complejo y menos productivo. Todo esto se desarrolla sin tormentas, sin picos de temperatura dramáticos, sin catástrofes visibles a simple vista. El agua permanece clara. El sol sigue brillando. El dano ocurre en silencio, de boca a esqueleto. Las estrellas de mar prosperan en estos momentos porque su biología está adaptada al oportunismo. Se reproducen liberando enormes cantidades de gametos en la columna de agua, confiando en encuentros fortuitos en lugar de en el cuidado parental. La mayoría de los larvas mueren, pero en condiciones favorables, las tasas de supervivencia se disparan de manera dramática. Cuando esto sucede, cohortes enteras se agientan simultáneamente, creando poblaciones densas casi de la noche a la mañana en términos ecológicos. Una vez establecidas, sus espinas venenosas y defensas químicas las protegen de la mayoría de los depredadores, permitiéndoles alimentarse con mínima interferencia. Incluso su aparente vulnerabilidad es engañosa. Las estrellas de mar pueden regenerar brazos perdidos, a veces incluso reconstituyendo cuerpos enteros a partir de fragmentos se queda suficiente tejido. Esta capacidad regenerativa las hace resistentes a la depredación parcial o a las lesiones, inclinando aún más la balanza a su favor durante los brotes. Los intentos de controlar sus poblaciones a través de la remoción manual a menudo luchan contra esta resiliencia, requiriendo un esfuerzo sostenido para lograr un impacto significativo. Desde dentro del arrecife, la experiencia es una de barato más que de destrucción. Los pólipos de coral se retraen y mueren bajo los estómagos en expansión de las estrellas de mar. Los peces abandonan territorios una vez familiares a medida que desaparece su refugio. El paisaje sonoro se adelgaza. Lo que antes era un entorno estratificado se convierte en algo simplificado, despojado de relieve vertical y diversidad biológica. El arrecife sigue, pero ya no funciona como un arrecife. Es importante entender que las estrellas de mar no actúan fuera de su papel evolutivo. La corona de espinas no evolucionó para destruir arrecifes. Evolucionó para explotar el coral como fuente de alimento regulada por depredadores y límites ambientales en condiciones naturales. El desastre emerge cuando esas fuerzas reguladoras son removidas o debilitadas. La sobrepesca de depredadores, el enriquecimiento de nutrientes desde la tierra y el estrés climático sobre el coral conspiran para inclinar la balanza. La estrella de mar simplemente responde, haciendo lo que siempre ha hecho, pero ahora sin restricciones. Aquí es donde el concepto de constructores se vuelve crítico. El coral es una especie constructora.
Construí habitat a lo largo de siglos, invirtiendo energía en el crecimiento esquelético que beneficia no solo a sí mismo, sino a comunidades enteras. Su arquitectura sostiene la vida mucho más allá de su propia supervivencia. Cuando las estrellas de mar consumen coral, no solo se están alimentando. Están desmantelando infraestructura. Están borrando la memoria física del arrecife, eliminando el trabajo acumulado de generaciones. Desde esta perspectiva, el brote de estrellas de mar no es simplemente un evento de depredación. Es un fallo sistémico, un cambio de construcción a demolición. El arrecife no colapsa porque un organismo sea agresivo, sino porque se ha perdido el equilibrio entre constructores y borradores. Sin suficientes fuerzas que limitan el número de estrellas de mar, la eliminación supera a la creación. Al estar de pie en un arrecife devastado por estrellas de mar, la esencia es profunda. Donde antes el coral se alzaba en formas complejas, ahora hay escombros y algas. El arrecife todavía existe como un lugar, pero su identidad ha sido borrada. La recuperación, se liga, tomará décadas y dependerá de una secuencia delicada de eventos. La reducción del número de estrellas de mar, la estabilización de la calidad del agua, la supervivencia de los reclutas de coral y la protección contra disturbios adicionales. Ninguna de estas cosas está garantizada. La leche incrustada en este preciso es incómoda en su simplicidad. Los ecosistemas no siempre fallan a través de choques repentinos. A veces, son desmantelados lento y metódicamente por organismos que no son ni rápidos ni dramáticos. Las estrellas de mar no necesitan dominar a través de la fuerza o la velocidad. Dominan a través del tiempo y los números, a través de la persistencia aplicada a una estructura que no puede defenderse. En un arrecife funcional, las estrellas de mar son parte del fondo, un hilo en un denso tapiz ecológico. En un sistema degradado, se convierten en la fuerza desmanteladora, tirando del mismo tejido del hábitat hasta que cede. Nos recuerdan que la creación y la destrucción no siempre son opuestas. Pueden ser dos caras del mismo proceso biológico, separadas solo por el equilibrio. No todos los constructores creen, algunos borran. El fondo marino parece sólido a primera vista, un mosaico de piedra y sombra que parecen bien el cambio. La luz se filtra en láminas rotas, iluminando parches de arrecife donde la kelp una vez se elevaba en gruesas columnas oscilantes. Ahora esas columnas han desaparecido. Lo que queda es la exposición. La roca desnuda se extiende hacia afuera como una fundación despejada, cubierta de piedras y pálida, interrumpida solo por el movimiento tan sutil que es fácil de pasar por alto. El movimiento proviene de bocas. Los erizos de mar no llegan con drama. No hay violencia repentina, ni momento explosivo que anuncie su dominio. En cambio, aparecen como una acumulación lenta de cuerpos redondeados armados con espinas embutidas en grietas agrupadas a lo largo de salientes que se extienden hacia afuera desde el refugio. Son animales antiguos. Equinodermos cuyo destino básico ha sobrevivido cientos de miles de años con pocas modificaciones. Simetría radial, un caparazón duro, una boca en la parte inferior equipada con un conjunto de dientes entrelazados conocido como la linterna de Aristóteles. Esta boca nunca descansa. Raspa, mule y mastica con persistencia mecánica, despojando tejido vivo grano a grano. Desde la perspectiva del erizo, esto es supervivencia en su forma más pura. Los erizos no migran. No almacenan energía de manera eficiente. Viven en conversación directa con lo que crece su alrededor y esa conversación se eleva a cabo a través de la alimentación constante. Cada individuo posta un área pequeña, pero cuando los depredadores están ausentes y los números aumentan, esas pequeñas áreas se superponen hasta que todo el arrecife se convierte en una superficie de alimentación. Las esporas de kelp se agientan y son comidas casi de inmediato. Las jóvenes hojas son cortadas antes de poder elevarse. Incluso los holdfasts, los gruesos anclajes similares a raíces del kelp maduro, son desgastados con el tiempo.
Nada alto sobrevive. Nada complejo perdura. Así es como nace un barren de erizos. No con una tormenta o un aumento de temperatura, sino con paciencia. Un arrecife que antes parecía vivo así desploma en algo inquietamente estático. Sin algas, las corrientes barren las rocas sin control, aumentando la erosión y arrastrando nutrientes. Los peces que dependían del bosque para refugio desaparecen o se convierten en presas fáciles. Los invertebrados pierden sus puntos de anclaje y se desvanecen. El paisaje sonoro también cambia, aunque solo los instrumentos o los buzos experimentados lo notan. Los arrecifes saludables crepitan y resuenan con movimiento. Los barranes de erizos son lugares silenciosos, acústicamente vacíos, donde la vida se ha reducido a un susurro. Lo que hace que esta transformación sea inquietante es lo invisible que puede ser desde arriba. La superficie del océano permanece tranquila. No hay decoloración, ninguna señal obvia de que algo fundamental ha cambiado por debajo. Desde la costa, todo parece normal. Sin embargo, bajo las olas, bocas raspan todo el día, todos los días, convirtiendo ecosistemas tridimensionales en llanuras desplanadas. Es una destrucción sin espectáculo. Erosión impulsada por la biología en lugar de por el clima. Los erizos de mar no son villanos. Su éxito radica en un destino efectivo. Sus espinas disuaden a muchos depredadores. Sus pies tubulares, operados por un sistema vascular acuático hidráulico, les permiten aferrarse firmemente a las rocas incluso en un fuerte oleaje. Su metabolismo lento les permite sobrevivir largos periodos de escasez, esperando condiciones desfavorables. En algunas especies, los individuos pueden vivir durante décadas, incluso siglos, creciendo lento y constantemente mientras continúan alimentándose. Esta longevidad significa que una vez que una población de erizos establece su dominio, puede mantenerlo durante un tiempo asombrosamente largo. El factor clave es el equilibrio. En un ecosistema que funciona, los erizos son mantenidos bajo control por depredadores como las nutrias marinas, las langostas, los peces grandes y los humanos. Cuando esos controles se debilitan, ya sea por la causa, enfermedades o cambios en el hábitat, los erizos se liberan de su cría. Se reproducen de manera efectiva, liberando nudos de larvas en la columna de agua. La mayoría de las larvas nunca sobreviven, pero suficientes lo hacen. Siempre hay suficientes. Cuando las condiciones se alinean, la reclutación se dispara y un arrecife puede pasar de estar dominado por algas a estar dominado por erizos en cuestión de años, a veces incluso meses. El contraste visual es marcado. Un lado de un arrecife puede seguir sosteniendo algas altas, luz filtrada, peces que nadan y vida suspendida. A solo unos metros, empieza el barren. El límite puede ser tan nítido que parece artificial, como una línea dibujada en el fondo del océano. De un lado, movimiento y color. Del otro, piedra y espinas. La única animación proviene de los erizos que giran ligeramente mientras se alimentan, rotando lo suficiente para lavar roca fresca bajo sus dientes. Los erizos no tienen prisa porque no lo necesitan. El tiempo es su aliado. Cada raspado elimina una capa microscópica de tejido vegetal o película de algas. Multiplica eso por miles de individuos a lo largo de los años y el resultado es una limpieza total. Esta presión de pastoreo es implacable precisamente porque es poco espectacular. No hay un solo momento para intervenir, ningún colapso dramático que exija atención. Para cuando el cambio es obvio, la recuperación se vuelve difícil. Las algas luchan por regresar a un barren de erizos porque las plantas jóvenes no pueden sobrevivir el tiempo suficiente para reconstruir la estructura. Sin estructura, los depredadores tienen menos lugares para esconderse o cazar, reforzando la ventaja del erizo. Es un ciclo de retroalimentación que atrapa al sistema en un estado degradado.
En algunas regiones, los veranos han persistido durante décadas, superando con creces el desencadenante original que causó el desequilibrio. La fisiología del erizo está perfectamente adaptada a este tipo de dominio. Su sistema digestivo precisa eficientemente el material vegetal resistant. Su mundo sensorial es simple pero suficiente, confiando en señales químicas y sensibilidad a la luz en lugar de una visión compleja. No necesita ver el bosque que destruye. Solo necesita sentir la superficie debajo de el y detectar comida. En términos evolutivos, es un especialista en la persistencia, no en la velocidad o la inteligencia. Hay una lección incómoda incrustada aquí. Los ecosistemas no siempre colapsan de maneras que parecen catastróficas. A veces, se erosionan silenciosamente, impulsados por organismos que hacen exactamente lo que evolucionaron para hacer. El erizo de mar no es una fuerza invasiva en la mayoría de estos sistemas. Es nativo. Pertenece. El daño no proviene de su presencia, sino de su liberación del control. Al estar sobre un barren de erizos, la esencia es lo que domina la escena. No hay hojas de algas meciendos, ni peces que saltan, solo roca, espinas y espacio. Se siente incompleto, como una ciudad después de que las cuadrillas de demolición han pasado. Pero antes de que se construya algo nuevo. Y, sin embargo, el equipo de demolición sigue ahí, trabajando, raspando una superficie que ya no puede crecer. Desde la distancia, podría ser tentador culpar a las tormentas, al agua caliente o a la contaminación. Esos factores importan, pero aquí la causa es más íntima. Es una presión biológica aplicada lenta y continuamente. Bacanas raspando todo el día. Dientes desgastando sin paros. Vida deshecha no por un solo desastre, sino por persistencia. El océano no siempre ruge cuando se está destruyendo. A veces se desmantela en silencio, un bocado a la vez, hasta que el silencio mismo se convierte en la evidencia. El agua fría del Pacífico presiona desde todas direcciones, pesada y implacable. Un lugar donde el calor se escapa de la carne más rápido de lo que el miedo podría hacerlo. La luz filtra en haces pálidos, fracturada por las olas en la superficie y enredada por largas cortinas de algas que se mecen con la paciencia de algo antiguo. Este no es un desierto oceánico vacío. Es un vecindario denso, estratificado y abarrotado, construido verticalmente desde la roca hasta la luz del sol. Y en su centro flota una criatura que parece casi accidental, como si hubiera vagado hacia la escena desde otro mundo. La nutria marina flota de espaldas, su pelaje atrapando air como un calico salvavidas vivo, patas dobladas suavemente sobre su pecho, ojos entrecerrados en una postura que parece perezosa hasta que comprendes lo que este animal realmente hace por el ecosistema que lo rodea. La nutria marina no es un depredador top como lo son los tiburones o las orcas. No persigue sus presas en aguas abiertas ni domina por su tamaño y velocidad. Su poder es más sutil, metódico y, a su manera, mucho más desestabilizador. Se alimenta casi constantemente, consumiendo enormes cantidades de energía solo para mantener su temperatura interna estable en aguas que matarían a la mayoría de los mamíferos en cuestión de minutos. A diferencia de las focas o las ballenas, carece de una gruesa capa de grasa. En cambio, depende del pelaje más denso del reino animal, un sistema de aislamiento vivo que solo funciona de manera obsesiva y se alimenta continuamente con calorías. Esa limitación biológica obliga a la nutria a llevar una vida de consumo incesante. Y lo que consume reconfigura costas enteras. Debajo de la nutria, aferrándose a las rocas como minas terrestres, se encuentran los erizos de mar. Son redondos, espinosos y aparentemente simples, pero son de los herbívoros más influyentes del océano. Los erizos se alimentan pastando, raspando con sus dientes microscópicos las rocas y los tejidos de las plantas, de manera lenta pero implacable. Cuando las esporas de kelpis agientan y intentan crecer, los erizos las devoran.
Cuando los bosques de kelp están sanos, los arrecifes se esconden en las grietas, limitados por sus depredadores y la complejidad del habitat. Pero cuando ese equilibrio se rompe, cuando no hay quien que los arrecifes, estos emergen en el agua por miles, convirtiendo vibrantes bosques submarinos en lo que los ecólogos llaman desiertos de arrecifes, vastas extensiones de roca desnuda, donde casi nada alto o complejo puede sobrevivir. La nutria marina es el animal que detiene ese colapso. Se sumerge repetidamente, utilizando sus sensibles bigotes para detectar los más leves movimientos en el fondo marino. Cuando encuentra un arrecife, no lo traga entero ni lo destroza con fuerza bruta. En su lugar, la nutria sale a la superficie, se da la vuelta y revela una de las herramientas más primitivas y efectivas del mundo marino, una piedra sostenida en su pecho como un young portátil. Coloca el arrecife contra ella y golpea hasta que las espinas se rompen y la concha se quiebra, exponiendo el tejido blando en su interior. Este comportamiento no es un truco ni una novedad. Es una estrategia de supervivencia transmitida culturalmente, aprendida de las madres y perfeccionada a lo largo de generaciones. Diferentes poblaciones de nutrias incluso prefieren diferentes herramientas, lo que indica que esto no es solo instinto, sino adaptación enriquecida con experiencia. Cada arrecife destrozado representa una menos que está pasando a través del kelp. Y dado que las nutrias comen constantemente, el efecto se multiplica. Una nutria marina adulta puede consumir un cuarto de su peso corporal en comida cada día. Eso significa cientos de arrecifes eliminados del sistema con el tiempo, no en una purga dramática, sino a través de una presión constante y gradual. Este tipo de depredación no solo reduce los números, cambia el comportamiento. Los arrecifes se vuelven cautelosos. Se retiran a las grietas y las sombras, pastando de manera menos agresiva, permitiendo que el joven kelp se establezca. Una vez que el kelp gana un punto de anclaje, crece rápidamente, ascendiendo hacia la luz, desplegando hojas que ralentizan las corrientes y atrapan sedimentos. A medida que los bosques de kelp se elevan, el entorno se transforma. Lo que antes era un fondo marino plano y expuesto se convierte en una ciudad tridimensional. Los altos talos se mecen como rascacielos en cámara lenta, formando un dosel que filtra la luz del sol en patrones de oro verde. Los peces entran y salen del bosque, usándolo como refugio de sus depredadores. Los juveniles encuentran protección entre las hojas, resguardados durante la fase más vulnerable de sus vidas. Los invertebrados se aferran a la superficie del kelp, alimentándose del constante flujo de nutrientes que pasa. Incluso el agua misma cambia a medida que el kelp amortigua la energía de las olas, reduciendo la erosión costera y estabilizando las orillas. Aquí es donde el papel de la nutria marina se vuelve imposible de ignorar. No solo está consumiendo presas. Está decidiendo qué tipo de mundo existe bajo la superficie. Eliminar a la nutria hace que el equilibrio se incline de manera rápida y drástica. Los arrecifes explotan en número, desenfrenados y sin miedo. El kelp es despejado más rápido de lo que puede volver a crecer. Las poblaciones de peces se desploman a medida que el refugio desaparece. Toda la red alimentaria se simplifica, colapsando en un estado de baja productividad y monotonía. Al reintroducir la nutria, el sistema se reconstruye no porque la nutria construya algo directamente, sino porque establece límites. Actúa como un contratista biológico que regula la demolición y permite que el crecimiento siga su curso. El efecto se extiende de maneras que no son inmediatamente evidentes. Los bosques de kelp son de los ecosistemas más productivos de la Tierra, rivalizando con las selvas tropicales por su capacidad de convertir la luz solar en biomasa. Absorben dióxido de carbono del agua y la atmósfera, almacenándolo en tejido vegetal y sedimentos. Cuando el kelp desaparece, ese ciclo de carbono se debilita, alterando sutilmente la química local e incluso influyendo en los retrocesos climáticos. La presencia de nutrias marinas, por lo tanto,
Alcanzamos a la de la red de vida visible y se traen precisos globales que operan en escalas temporales mucho más largas que la vida de una nutria. Hay una cruel ironía en esta historia. La importancia de la nutria marina no se comprendió plenamente hasta que estuvo a punto de desaparecer. Durante la época de la casa de peles, las nutrias fueron cazadas sin piedad por sus peles, valoradas por su densidad y suavidad. Costas enteras fueron despejadas de nutrias en cuestión de décadas. Lo que siguió no fue solo la pérdida de un animal carismático, sino el desmantelamiento de ecosistemas. Los relatos históricos describen bosques de kelp alguna vez exuberantes reducidos a rocas desnudas, pesquerías en colapso y la productividad costera en picada. En ese momento, estos cambios se consideraron problemas no relacionados. La ecología moderna tuvo que revelar el tejido conectivo para mostrar que la esencia de un solo animal había deshelado el hilo que mantenía todo unido. Cuando las nutrias se reintrodujeron en algunas regiones, la recuperación fue dramática pero desigual. El kelp regresó en parches. Las poblaciones de peces se recuperaron y la biodiversidad aumentó. Pero el proceso fue lento, frágil y dependiente de una protección continua. Las nutrias siguen siendo vulnerables a la contaminación, enfermedades y enredos. Su supervivencia está estrechamente vinculada a la salud de las aguas costeras, lo que las convierte tanto en una solución como en una advertencia. Pueden reconstruir ecosistemas, pero solo si el entorno más amplio les permite existir. Al observar a una nutria de mar flotar entre las frondas de algas, rompiendo con precisión las conchas, es fácil limitar sobre solo el comportamiento superficial. Un animal adorable disfrutando de su almuerzo. Pero debajo de esa escena se encuentra una cascada de causas y efectos que se extienden desde las algas más pequeñas hasta la forma misma de las costas. La nutria no domina a través del miedo o la fuerza. Domina a través del apetito, la persistencia y una roca que, a simple vista, parece ordinaria, pero que utiliza con una eficiencia implacable. Esa simplicidad es lo que la hace tan poderosa. En términos ecológicos, la nutria de mar es una especie clave, un organismo cuyo impacto en su entorno es desproporcionadamente grande en relación con su abundancia. Sin embargo, esa frase puede parecer abstracta hasta que te encuentras dentro del bosque de algas que protege. Hasta que veas la diferencia entre una ciudad submarina viva y una desolada y silenciosa. La nutria no solo salva las algas. Salva la complejidad. Salva interacciones, nichos y futuros que de otro modo nunca existirían. Si eliminamos el lenguaje científico, la verdad se vuelve casi embarazosa en su sencillez. Un animal como lo que debe en el lugar correcto con la frecuencia suficiente. Todo lo demás puede vivir. Si cuidas a ese animal, el vecindario se desmorona. En las frías y ondulantes aguas del Pacífico, la nutria de mar flota de espaldas, rompiendo otro erizo, sin ser consciente de que cada golpe resuena mucho más allá de su propia supervivencia. Un solo animal, toda una ciudad salvada. Desde arriba, el océano parece vacío, una vasta extensión de azul en movimiento que parece demasiado grande para ser moldeada por una sola vida. Pero el vacío es una ilusión creada por la escala. Bajo la superficie, el mar está estructurado por gradientes invisibles de nutrientes, temperatura y luz. Y pocos animales reorganizan esos gradientes de manera tan profunda como la ballena jorobada. Mucho antes de que su cola rompa la superficie o su aliento estall en el aire, su influencia se está extendiendo a través del agua, lavada por corrientes y química más que por movimiento. La ballena jorobada se alimenta en las capas más bajas del agua, a menudo profundamente por debajo de la luz solar. Aquí, densas capas de krill y pequeños peces en cardumen se concentran alrededor de zonas ricas en nutrientes donde prospera la vida microscópica. Estos lugares de alimentación existen gracias a la química, no por azar.
Los nutrientes liberados de la materia orgánica en descomposición se hunden en capas más profundas, alimentando florecimientos de plancton que forman la base de las redes alimentarias marinas. La ballena jorobada entra en este sistema no como un participante sutil, sino como una fuerza que consuma una escala difícil de comprender. Cada embestida al alimentarse barca decenas de miles de litros de agua, filtrando el alimento a través de placas de bain que evolucionaron específicamente para cosechar abundancia en lugar de perseguir individuos. Este comportamiento alimenticio es energéticamente costoso, pero sorprendentemente eficiente. El cuerpo de la ballena, aerodinámico y muscular, está diseñado para convertir el impulso en ingesta. Las ranuras a lo largo de su garganta se expanden como un acordeón, permitiendo que su boca se hinche hacia afuera, tragando alimento y agua en un solo movimiento. Cuando la boca se cierra, el agua se expulsa, el alimento se retiene y la energía se transforma en grasa que alimentará largos viajes a través de océanos enteros. Esto no es simplemente alimentarse. Es accumulación, la recolección de nutrientes en un recipiente vivo capaz de transportar. Una vez que termina la temporada de alimentación, la ballena hace algo que pocos otros animales pueden replicar a esta escala. Se marca. Las jorobadas migran miles de kilómetros desde frías y productivas áreas de alimentación a zonas más cálidas de reproducción y cría, donde el alimento es escaso, pero la supervivencia de las crías es mayor. Durante esta migración, la ballena come poco o nada. En cambio, quema la energía almacenada durante sus meses de alimentación. A medida que esa energía se metaboliza, los nutrientes se liberan de nuevo al océano, no donde fueron consumidos, sino lejos de su punto de origen. Aquí es donde la ballena se convierte en algo más que un depredador. Se convierte en un vector. A través de los productos de desecho liberados cerca de la superficie, las jorobadas inyectan hierro, nitrógeno y otros nutrientes limitantes en aguas iluminadas por el sol donde el fitoplancton puede utilizarlos. El fitoplancton es microscópico, pero su papel es monumental. Forma la base de las redes alimentarias marinas y impulsa una parte significativa de la fijación global de carbono. Su crecimiento depende no solo de la luz, sino de tener acceso a nutrientes que a menudo son escasos en las aguas superficiales. Los desechos de las ballenas, ricos y biodisponibles, actúan como fertilizan precisamente donde son más efectivos. El resultado es un preciso a veces descrito como la bomba de la ballena, aunque el término apenas captura su alcance. Los nutrientes que de otro modo permanecerían atrapados en aguas profundas o concentrados en regiones distantes son redistribuidos a través de los corredores de migración, alimentando un ecosistema y fertilizando otro. Un gigante come, un gigante viaja, el océano cambia. La simplicidad de la secuencia oculta la complejidad de su impacto. El aumento de la productividad del plancton apoya a los zooplancton, que alimentan a los peces, que a su vez nutren a depredadores más grandes. El carbono absorbido por el plancton se transfiere a través de la red alimentaria y, en última instancia, se almacena, influyendo en los precisos atmosféricos a lo largo del tiempo. Este movimiento de nutrientes no es aleatorio. Las rutas migratorias de las jorobadas son notablemente consistentes a lo largo de generaciones, transmitidas culturalmente en lugar de genéticamente. Las crías siguen a sus madres a lo largo de caminos establecidos, aprendiendo a dónde ir y cuándo. Estas rutas se convierten en arterias ecológicas repetidamente infundidas con nutrientes año tras año. Con el tiempo, el océano se adapta a estos patrones. Las regiones frecuentadas por las ballenas pueden exhibir una mayor productividad que las aguas circundantes, no solo por el afloramiento o las corrientes, sino por el transporte biológico que se superpone a los precisos físicos. El inmenso tamaño de la ballena amplifica este efecto. Una sola jorobada puede pesar decenas de toneladas. Multiplica eso por toda la población que migra anualmente y la magnitud del movimiento de nutrientes se vuelve asombrosa. Antes de la caza industrial de ballenas, cuando las poblaciones de estos mamíferos eran mucho más abundantes que hoy en día,
este preciso operaba a un nivel que los océanos modernos no han experimentado en generaciones. La reducción de ballenas no fue simplemente la eliminación de animales, fue el desmantelamiento de un sistema de redistribución de nutrientes a escala planetaria. Lo que hace que este papel sea especialmente notable es que opera casi de manera invisible. No hay una escena dramática que marque el momento en que una ballena fertiliza el mar. No hay un límite obvio donde la productividad comienza o termina. Los efectos se manifiestan gradualmente a través del aumento de la densidad de plancton, de poblaciones de peces más saludables y de cambios sutiles en el ciclo del carbono. Estos resultados son fáciles de pesar por alto precisamente porque son sistémicos en lugar de espectaculares. El comportamiento de la ballena jorobada refuerza aún más este papel. A diferencia de algunas ballenas que permanecen mayormente sumergidas, las jorobadas pasan un tiempo significativo cerca de la superficie. Su frecuente ascenso, sus saltos y golpes de cola no son solo exhibiciones o señales de comunicación. Ellos mezclan físicamente las capas de agua, contribuyendo a pequeñas turbulencias que pueden redistribuir nutrientes y plancton. Incluso su movimiento a través de la columna de agua crea una mezcla vertical, empujando nutrientes hacia arriba de maneras que complementan los procesos químicos. La termorregulación también juega un papel indirecto. Las jorobadas mantienen temperaturas corporales muy por encima de las del agua circundante, un logro que se consigue mediante una gruesa capa de grasa y el control del flujo sanguíneo. Este calor metabólico impulsa un alto consumo de energía, lo que a su vez requiere una alimentación a gran escala. La necesidad de mantenerse calientes se convierte en un motor de cambio ecológico, vinculando la fisiología con la función planetaria de manera directa. Aquí hay una ironía que es difícil de ignorar. Las ballenas a menudo se presentan como víctimas del cambio climático, vulnerables a mares más cálidos, distribución de presas cambiante y mayor actividad humana. Todo eso es cierto. Sin embargo, al mismo tiempo, las ballenas influyen activamente en el sistema climático a través de su apoyo a las comunidades de plancton que absorben dióxido de carbono. Su presencia fortalece uno de los mecanismos más importantes de regulación climática del océano. Si las eliminamos, el sistema se debilita; si las protegemos, el sistema gana resiliencia. La historia se vuelve aún más convincente cuando se observa a lo largo del tiempo evolutivo. Las ballenas evolucionaron de mamíferos terrestres, regresando al mar y creciendo gradualmente hasta convertirse en gigantes. Al hacerlo, no solo ocuparán un nicho, crearán uno. Sus cuerpos se convertirán en herramientas para mover materia a través de los ecosistemas, conectando regiones que de otro modo permanecerían químicamente aisladas. Esto no es una coincidencia. Es una propiedad emergente del tamaño, la movilidad y el metabolismo interactuando con la física oceánica. En los océanos modernos, donde las poblaciones de ballenas aún se están recuperando de siglos de explotación, esta función se ha visto disminuida, pero no perdida. Cada ballena jorobada que regresa representa más que un éxito de conservación, representa un preciso reinstaurado, un reservorio de nutrientes en migración, un motor vivo que convierte la presa en productividad a lo largo de miles de kilómetros. Al observar a una ballena jorobada salir a la superficie, exhalar y deslizarse nuevamente bajo las olas, es tentador enfocarse en el espectáculo del animal en sí. Las enormes aletas caudales, la gracia de un cuerpo tan grande moviéndose con tal control. Pero la historia más profunda se desarrolla más allá de la vista. Los nutrientes consumidos en aguas frías y ricas pronto nutrirán la vida microscópica en mares cálidos. El carbono será absorbido. Las redes alimentarias se fortalecerán. Todo sin intención, sin planificación, sin conciencia. La ballena no sabe que está alterando la dinámica del clima. No sabe que está fertilizando los océanos o apoyando la pesca. Como porque debe. Migra porque ha evolucionado para hacerlo. Las consecuencias se propagan hacia afuera sin importar.
En una época que a menudo busca soluciones tecnológicas a los problemas planetarios, la balena jorobada es como un recordatorio de que algunos de los mecanismos climáticos más poderosos son biológicos. Son antiguos, autorreguladores y asombrosamente efectivos cuando se dan intactos. La pérdida de tales sistemas no es inmediatamente catastrófica, pero es acumulativa. Su retorno no es dramático, pero es transformador. Un gigante viaja, el océano cambia. Las balenas no son solo animals, son motores climáticos en movimiento. Las aguas costeras poco profundas a menudo parecen engañosamente tranquilas, con superficies apenas alteradas por las ondas del viento y el reflejo del cielo. Desde arriba, los prados de hierba marina son casi invisibles, campos sumergidos que se extienden a lo largo de fondos arenosos en patrones ordenados y silenciosos. No se elevan como los arrecifes ni se mecen como los bosques de kelp. Permanecen bajos, enraizados y pacientes. Sin embargo, estos prados son uno de los hábitats más productivos y importantes del océano, y su salud depende de un animal que se mueve a través de ellos con casi ceremonial lentitud. El dugongo entra en este paisage no como un constructor que añade material, sino como un ingeniero que decide que sobrevive según lo que come. Un dugongo se desliza justo por encima del fondo marino. Su gran cuerpo está sostenido por una flotabilidad neutra en lugar de velocidad. Su forma recuerda a un signo de interrogación vivo, pesado en el torso, afanándose en una amplia cola horizontal. Su piel muestra cicatrices acumuladas a lo largo de décadas, evidencia de una larga vida en un mundo poco profundo lleno de peligros. A diferencia de los depredadores que escanean en busca de movimiento, la cabeza del dugongo está inclinada hacia abajo, su mirada fija en el suelo mismo. Este animal no está cazando, está recolectando. La hierba marina no es alga. Es una planta con flores que descienden de ancestros terrestres que regresaron al océano hace miles de años. Crece enraizada en el sedimento, propagándose a través de rizomas que en la arena y estabilizan las costas. Cada lámina realiza la fotosíntesis, capturando luz solar y almacenando carbono en tejidos subterráneos. Con el tiempo, los prados de hierba marina acumulan capas gruesas de material orgánico bajo la superficie, atrapando carbono durante siglos. También proporcionan refugio y alimento para peces juveniles, crustáceos y moluscos, formando zonas de crianza que alimentan ecosistemas costeros enteros. Pero los prados de hierbas marinas no prosperan si se les deja completamente intactos. Cuando el crecimiento se vuelve demasiado denso o las hojas viejas se acumulan más rápido de lo que pueden ser reemplazadas, los niveles de oxígeno cerca del sedimento disminuyen. La materia vegetal en descomposición puede sofocar los nuevos brotes. Los prados se vuelven menos resilientes y más vulnerables en enfermedades, tormentas y estrés térmico. Aquí es donde el papel del dugongo se vuelve esencial. El dugongo se alimenta casi exclusivamente de hierbas marinas. Su boca está adaptada de manera única para esta tarea, con un hocico inclinado y labios gruesos y musculosos capaces de arrancar plantas con una fuerza controlada. Mientras se alimenta, el dugongo cerca cercos poco profundos a través del prado, arrancando plantas enteras, raíces incluidas. Un ojo inexperto, esto podría parecer destrucción, un gran animal desmembrando un hábitat frágil. En realidad, se trata de una presión selectiva aplicada con precisión evolutiva. Al patar repetidamente en áreas preferidas, el dugongo elimina plantas viejas y menos productivas, estimulando el rebrote. Nuevos brotes emergen de los rizomas restantes, a menudo creciendo más rápido y con un mayor valor nutricional que la hierba no pastorida. Este patrón de disturbio evita que una sola especie de hierba marina domine, manteniendo la diversidad dentro del prado. El resultado es un mosaico de etapas de crecimiento, desde secciones recién pastoridas hasta grupos maduros, cada uno apoyando diferentes comunidades de organismos. Este pastoreo también altera la dinámica del sedimento. A medida que los dugongos perturban el fondo marino,
oxígeno en las capas superiores del sedimento, reduciendo la acumulación de sulfuro dañino que pueda envenenar las raíces de las hierbas marinas. Sus caminos de alimentación crean canales sutiles que influyen en el flujo del agua, redistribuyendo nutrientes y partículas finas. Con el tiempo, estos efectos aumentan la estabilidad del prato en lugar de debilitarlo. El dugongo no está eliminando el prato, lo está podando. El esfuerzo físico requerido para este estilo de vida es inmenso. Las hierbas marinas son bajas en calorías en comparación con los peces animales, lo que obliga a los dugongos a consumir grandes cantidades diariamente. Sus sistemas digestivos son alargados y especializados, extrayendo la máxima energía de la materia vegetal fibrosa. Esta dieta moldea su comportamiento. Los dugongos se mueven lentamente no porque son perezosos, sino porque la eficiencia importa. Un movimiento rápido desperdiciaría energía que sería mejor empleada en alimentarse. Su metabolismo está ajustado para la resistencia en lugar de explosiones de actividad, permitiéndoles alimentarse durante horas con un esfuerzo mínimo. La regulación térmica juega un papel silencioso pero importante en esta ecuación. Los dugongos habitan aguas cálidas, pero las fluctuaciones de temperatura afectan su balance energético. Mantener la temperatura corporal requiere una ingesta constante de alimento, reforzando su pastoreo casi continuo. En condiciones más frescas, los dugongos aumentan su tiempo de alimentación o cambian de ubicación hacia aguas más cálidas, alterando indirectamente los patrones de pastoreo a través del prato. Incluso la temperatura se convierte en parte del proceso de ingeniería. A medida que los dugongos se alimentan, su influencia se extiende a través del ecosistema. Pequeños buscan refugio entre las hierbas marinas pastoridas, beneficiándose de la menor densidad del dosel que permite una mejor circulación y oxigenación del agua. Los invertebrados colonizan el sedimento perturbado, aprovechando las superficies expuestas. Los depredadores siguen, atraídos por la abundancia de presas. El prato se vuelve más dinámico, más interconectado porque está siendo utilizado. Sin los dugongos, los sistemas de hierbas marinas pueden inclinarse hacia la stagnación. En regiones donde las poblaciones de dugongos han disminuido debido a la caza, los impactos de embarcaciones o la pérdida de hábitat, los prados a menudo crecen de manera desigual o colapsan por completo bajo estos. Las secciones sobrecrecidas se vuelven quebradizas. Las enfermedades se propagan más fácilmente. Las tormentas desarrollan grandes áreas que podrían haber sido más resilientes bajo un pastoreo regular. La ausencia de este único herbívoro altera el destino de costas enteras. El impacto del dugongo se magnifica por su longevidad. Los individuos pueden vivir durante muchas décadas, regresando repetidamente a los mismos campos de alimentación. Estas visitas repetidas refuerzan los patrones de pastoreo a lo largo del tiempo, moldeando la estructura del prato a través de generaciones. Los jóvenes aprenden las rutas de alimentación siguiendo a sus madres, heredando no solo el comportamiento, sino la geografía. Esta transmisión cultural asegura que ciertos prados reciben un mantenimiento constante año tras año, incrustando la influencia del dugongo en el diseño físico del fondo marino. Hay una sutil ironía en cómo se puede pasar por alto este papel. Las narrativas de conservación a menudo se centran en depredadores dramáticos o habitats visualmente impactantes como los arrecifes de coral. Los prados de hierbas marinas, planos y modestos, rara vez capturan la misma atención. Los dugongos, gentiles y lentos, carecen del espectáculo de las ballenas o los tiburones. Sin embargo, su trabajo es fundamental. Sin hierbas marinas saludables, los arrecifes sufren un aumento en la sedimentación. Las pesquerías disminuyen a medida que desaparecen los viveros. Las costas se erosionan más rápidamente, perdiendo sus barreras naturales contra las tormentas. El dugongo no construye muros ni levanta estructuras. No amontona materiales ni tala refugios. Su ingeniería es sustractiva, no aditiva. Al eliminar biomasa en los lugares y momentos adecuados,
permite que el sistema funcione como se espera. Esta es una estrategia antigua que se refleja en los animales de pastoreo en tierra que mantienen las praderas a través de la alimentación en lugar de la construcción. En ambos casos, el ecosistema depende del consumo para evitar el colapso. Observar un dugango alimentarse es un ejercicio para replantear suposiciones. El animal se mueve lentamente, casi con pereza, removiendo nubes de sedimento que se desplazan suavemente con las corrientes. No hay prisa, ni agresividad. Sin embargo, el efecto acumulativo de este comportamiento, repetido día tras día, año tras año, de forma a pasajes más grandes que el propio animal. Los prados persisten. El carbono permanece almacenado. La vida encuentra espacio para crecer. En términos evolutivos, el dugango representa una línea que eligió las plantas sobre las presas, la paciencia sobre la casa. Esa elección moldeó no solo su cuerpo, sino también ecosistemas costeros enteros. Su desaparición no causaría una catástrofe inmediata. El agua seguiría azul. La arena seguiría en su lugar. Pero con el tiempo, la ausencia se sentiría en la disminución de las poblaciones de peces, las costas erosionadas y las redes alimentarias debilitadas. La pérdida sería silenciosa, gradual y profunda. Hay algo profundamente educativo en esto. No todo el trabajo esencial en la naturaleza es dramático. No todos los ingenieros son constructores en el sentido humano. Algunos moldean el mundo simplemente comiendo, guiados por instintos perfeccionados a lo largo de miles de años. El dugango no sabe que está manteniendo viveros o estabilizando sedimentos. Come porque lo necesita. El ecosistema responde porque ha evolucionado para hacerlo. En las aguas costeras poco profundas, bajo superficies tranquilas y luces cambiantes, el dugango continúa su lento paso a través de campos de pasto marino. Cada bocado arranca una planta, pero cada remoción hace espacio para la renovación. En un mundo a menudo obsesionado con la creación como un acto de adición, el dugango nos recuerda que el equilibrio a menudo proviene de la moderación, de una pérdida selectiva que permite el crecimiento a largo plazo. El trabajo más importante del océano a veces consiste simplemente en comer plantas. Las aguas poco profundas se iluminan a medida que el fondo marino asciende, la luz del sol agudizándose en bandas claras que se deslizan sobre la arena y la hierba. Aquí, el océano se siente menos como un abismo y más como un campo. Un espacio abierto moldeado por la luz, los sedimentos y el crecimiento, en lugar de la profundidad y la presión. El pasto marino se extiende en densas alfombrillas, cuyas hojas se inclinan suavemente con cada oleada que pasa. Las algas se aferran a superficies duras cercanas, compitiendo por espacio donde quiera que la luz alcance. Este no es un entorno estático. Es un sistema que se abstrae fácilmente se deja solo, y uno de sus trabajadores de mantenimiento más efectivos ligas en ruido, herramientas en prisa. Una tortuga verde se desliza en lo bajo, su caparazón proyectando una sombra que se mueve lentamente sobre la hierba. A diferencia de los depredadores que anuncian el cambio a través de la ausencia, las tortugas verdes moldean ecosistemas mediante la remoción selectiva. Sus cuerpos están diseñados para la resistencia más que para la velocidad, sus aletas son poderosas pero sin apuro, moviéndose con un ritmo constante que refleja un presupuesto energético adaptado al pastoreo a largo plazo en lugar de la caza. Cuando son juveniles, las tortugas verdes son omnívoras, probando invertebrados y pequeños animales a medida que crecen. Pero al llegar a la adultez, experimentan un cambio dietético que altera fundamentalmente su papel en los ecosistemas costeros. Se convierten en herbívoros, especializándose en pasto marino y algas, transformándose de alimentadoras oportunistas en equipos de mantenimiento vivientes. La tortuga baja la cabeza y corta limpiamente una hoja de pasto marino, luego otra, y otra más, recortando en lugar de arrancar. Esta distinción es importante. Mientras que el dugango arada y excava, las tortugas recortan.
Sus mandibulas son aceradas, adaptadas para cortar material vegetal de manera eficient sin desgarrar el sedimento de abajo. Cada bocado elimina tejido foliar más viejo mientras deja intactas las raíces y los rizomas. La tortuga avanza lentamente, alimentándose en senderos que son sutiles al principio, pero inconfundibles con el tiempo. Estas rutas de pastoreo no son señales de daño. Son señales de regulación. El pasto marino, como todas las comunidades de plantas, prospera bajo la cantidad adecuada de presión. Sin pastoreo, las hojas crecen largas y densas, sombreando su propia base y reduciendo la penetración de luz. Las hojas viejas se acumulan, la descomposición se acelera, y los niveles de oxígeno cerca del sedimento descienden. Las enfermedades se propagan más fácilmente a través de poblaciones abarrotadas. El crecimiento se ralentiza. La productividad disminuye. Las tortugas verdes interrumpen este ciclo mediante visitas repetidas, regresando a los mismos terrenos de alimentación durante meses y años, recortando el crecimiento antes de que se convierta en un problema. Este comportamiento aumenta la productividad general del prado. El pasto marino recortado responde produciendo nuevos brotes que son más cortos, más ricos en nutrientes y más eficientes en fotosíntesis. Estas hojas más jóvenes soportan tasas más altas de crecimiento y recuperación, haciendo que el prado sea más resistente a tormentas, fluctuaciones de temperatura y disturbios de sedimentos. La tortuga no fertiliza directamente, pero al estimular el rebrote, mejora la capacidad de la planta para capturar y almacenar carbono, reforzando uno de los sumideros de carbono más importantes del océano. Los efectos se extienden más allá de la hierba misma. El pasto marino más corto mejora el flujo de agua a través del prado, aumentando la oxigenación y reduciendo la acumulación de compuestos dañinos en el sedimento. Los peces juveniles y los invertebrados se benefician de este equilibrio, ganando tanto refugio como acceso a alimentos sin quedar atrapados en condiciones estancadas. Los depredadores patrolan los bordes, atraídos por la abundancia más que por el caos. El prado permanece abierto, funcional, vivo. Las tortugas verdes también desempeñan un papel crucial a lo largo de los bordes de los arrecifes y en las zonas costeras duras donde las algas compiten agresivamente con los corales y otros organismos de crecimiento lento. Las algas crecen rápido, especialmente en aguas ricas en nutrientes, y pueden sofocar los corales al bloquear la luz y el espacio. Muchos sistemas de arrecifes dependen de los herbívoros para mantener a raya las algas, y las tortugas verdes contribuyen a este control pastando sobre macroalgas en zonas poco profundas. Su alimentación reduce el dominio de las algas, evitando que los arrecifes se cubran en exceso y permitiendo que los corales y otros organismos calcificantes mantengan su posición. Esta no es una intervención dramática. Las algas no desaparecen de la noche a la mañana. Pero el pastoreo persistente altera el equilibrio de la competencia. Ralentiza la expansión de las algas justo lo suficiente para que los corales se recuperen del estrés, establezcan nuevos reclutas y reconstruyen su estructura. De esta manera, las tortugas influyen tanto en las comunidades de plantas como en las de animales a través de múltiples hábitats, vinculando los prados de pasto marino con los arrecifes mediante una presión compartida en lugar de movimiento. La fisiología de la tortuga respalda este papel con una eficiencia silenciosa. Su sistema digestivo está adaptado para procesar material vegetal fibroso, confiando en la fermentación microbiana para extraer nutrientes. Este proceso es lento, requiriendo largos periodos de retención y una ingesta constante. Como resultado, las tortugas verdes se alimentan durante periodos prolongados, a menudo descansando entre episodios de pastoreo para conservar energía. Su metabolismo refleja una estrategia de consistencia más que de intensidad, permitiéndoles mantener su función ecológica durante décadas. La regulación térmica de forma de manera sutil a donde y como trabajan las tortugas. Las tortugas verdes son ectotérmicas, su temperatura corporal está ligada a su entorno. Las aguas más cálidas aumentan la eficiencia digestiva y los niveles de actividad,
mientras que las condiciones más frías los ralentizan. A medida que las temperaturas cambian con las estaciones, las tortugas ajustan sus patrones de alimentación, concentrando sus esfuerzos donde las condiciones permiten una máxima eficiencia. Estos ajustes redistribuyen la presión de pastoreo por el paisaje, evitando que alguna área específica sea sobreexplotada o descuidada. La migración añade otra capa a esta influencia. Las tortugas verdes viajan entre zonas de alimentación y playas de anidación, cruzando a veces distancias enormes. Aunque la alimentación ocurre principalmente en sitios establecidos, la migración conecta poblaciones y comportamientos a través de diferentes regiones. El conocimiento sobre los prados productivos se transmite a lo largo de las generaciones, con las tortugas regresando a lugares familiares año tras año. Esta fidelidad asegura que ciertos habitats reciben un mantenimiento constante durante periodos prolongados, incrustando la influencia de las tortugas en la estructura de los ecosistemas costeros. Cuando las tortugas desaparecen, las consecuencias se desarrollan gradualmente. La hierba marina crece descontroladamente, se vuelve menos productiva y eventualmente colapsa bajo el estrés. Las algas se propagan más agresivamente a través de los arrecifes y superficies duras, desplazando a especies que crecen más lentamente. Los sedimentos se desestabilizan a medida que las raíces se debilitan. Los criaderos de peces disminuyen. Ninguna de estas situaciones ocurre de forma repentina. No hay un único momento de fracaso. En cambio, los sistemas se congestionan, abrumados por un crecimiento excesivo que no cicla de manera eficiente. La ironía es que estos ambientes a menudo lucen saludables a primera vista. La densa hierba marina puede parecer exuberante. La gruesa cobertura de algas puede parecer vibrante. Se necesita tiempo y comprensión ecológica para reconocer cuando la abundancia ha pasado a ser disfuncional. Las tortugas verdes actúan antes de que ese punto crítico se alcance, eliminando solo la cantidad justa de biomasa para mantener los sistemas en movimiento. Sus caparazones son testigos de este papel a largo plazo, marcados por encuentros con depredadores, embarcaciones y arrecifes. Cada caparazón representa décadas de movimiento a través de paisajes costeros. Estos animales no son visitantes transitorios. Son elementos que regresan una y otra vez a los mismos campos, recortando, moldeando, manteniendo. Su presencia es una forma de memoria codificada en el comportamiento más que en la estructura. Desde una perspectiva evolutiva, la tortuga verde ocupa un nicho raro. Los herbívoros marinos de gran tamaño son poco comunes, especialmente aquellos capaces de moverse entre habitats y ejercer presión sostenida a lo largo del tiempo. Esta combinación de tamaño, dieta y longevidad otorga a las tortugas una capacidad única para influir en los ecosistemas sin abrumarlos. No son ni pastadores que eliminan la vegetación ni residentes pasivos que permiten la estancación. Operan en la estrecha franja donde la eliminación promueve la renovación. Observar a una tortuga verde alimentarse puede parecer casi anticlimático. No hay persecución, ni explosión de velocidad, ni conflicto visible, solo una boca que se abre y se cierra, un lento desplazamiento hacia adelante, dejando un rastro de hierba recortada. Pero esta simplicidad es engañosa. El impacto acumulativo de estas acciones deforma a las costas, apoya la pesca, estabiliza los sedimentos y influye en el almacenamiento de carbono. La tortuga no construye arrecifes ni planta prados. Los mantiene operativos. En un mundo cada vez más definido por el exceso, donde los nutrientes sobrecargan los sistemas y el crecimiento descontrolado lleva al colapso, la tortuga verde representa una lógica más antigua. Una en la que el equilibrio se mantiene a través de una intervención constante y modesta. No se trata de soluciones dramáticas, sino de mantenimiento diario, bocado a bocado, prado a prado. A medida que la tortuga se eleva del fondo marino y se desliza hacia otro parche de hierba, su trabajo continúa invisiblemente tras ella. Nuevos brotes crecerán. El agua fluirá más libremente.
Los peces se establecieron donde el refugio y el oxígeno se alanin. El sistema permanecerá abierto en lugar de obstruido, productivo en lugar de estancado. Una tortuga marina verde no parece un ingeniero. No leva herramientas. No deja monumentos. Sin embargo, a través de la repetición, la paciencia y el aptitud, logra gestionar paisajes más grandes que ella misma. No es solo parte del entorno. Es una de las fuerzas que lo mantienen funcionando. El fondo marino rara vez anuncia un cambio. Desde arriba, parece estable. Un amplio plano de arena o limo que parece moldeado únicamente por las mareas y las tormentas. Pero en el fondo, donde la luz se atenúa y la gravedad presiona la vida contra el fondo, el lecho oceánico es todo menos estable. Es una superficie viva, constantemente reordenada por los animales que dependen de ella. Pocos de esos animales la remodelan con tanta persistencia o con tanto sigilo como las mantarrayas. Una mantarraya se mueve como una sombra presionada en la arena. Su cuerpo es ancho y aplanado, con alas que se ondulan con movimientos lentos y fluidos que apenas perturban el agua de arriba. Sus ojos están situados altos en su cabeza, observando el mundo mientras la boca permanece oculta debajo, celada contra el lecho marino. Desde la distancia, parece paiva, casi decorativa. Esa impresión solo perdura hasta que se alimenta. La raya se posa, flotando a pocos centímetros sobre la arena. Entonces, el fondo estalla. Una repentina explosión de movimiento envía sedimentos volando hacia afuera en una nube. Granos levantados y suspendidos, como si el lecho marino hubiera exhalado. La raya en su cabeza hacia abajo usando potentes aletas pectorales y succión hidráulica para excavar el sustrato. En segundos, aparece un agujero donde antes había arena lisa. Esto no es un disturbio aleatorio. Es una excavación dirigida por sentidos afinados para detectar la vida enterrada bajo la superficie. Las mantarrayas cazan presas que se esconden, como lombrices, almejas, crustáceos y pequeños peces, organismos que dependen de la arena para su protección. Para encontrarlas, las rayas utilizan la electrorecepción, detectando las débiles señales eléctricas producidas por contracciones musculares y impulsos nerviosos. Este sistema sensorial les permite mapear lo invisible para localizar presas sin necesidad de ver o escuchar. Una vez detectada, la raya excava con intención, apartando la arena y descubriendo lo que el sustrato estaba diseñado para ocultar. Cada evento de alimentación deja una marca. Craters superficiales, agujeros más profundos, zanjas alargadas grabadas en el fondo marino. Estas cicatrices varían en tamaño dependiendo de la especie de raya, la presa perseguida y el tipo de sedimento. En algunas áreas, especialmente en las llanuras costeras poco profundas, el fondo marino se convierte en un mosaico de depresiones y elevaciones, evidencia de una búsqueda de alimento repetida. Para el ojo inexperto, puede parecer daño. Sin embargo, para el ecosistema, es renovación. Estas excavaciones alteran los microhabitats de maneras que tienen repercusiones más amplias. La arena recién removida expone material orgánico enterrado, lo que pone nutrientes al alcance de microorganismos y invertebrados. El oxígeno penetra más profundo en el sedimento, cambiando las condiciones químicas que influyen en qué especies pueden sobrevivir. Algunos organismos, adaptados a una arena estable y sin perturbaciones, son desplazados o expuestos a depredadores. Otros prosperan en el nuevo espacio abierto, colonizando los hoyos y zanjas como refugios temporales o zonas de alimentación. Los peces pequeños se mueven rápidamente, hurgando entre el sedimento suelto en busca de presas pasadas por alto. Cangrejos y camarones aprovechan las superficies expuestas. Las comunidades microbianas cambian, respondiendo a los niveles de oxígeno alterados y a la disponibilidad de nutrientes. Con el tiempo, a medida que las corrientes suaves en los bordes de los hoyos y los rellenan con arena arrastrada, el hábitat se reinicia, listo para la próxima ronda de excavación.
Este ciclo se repite sin fin, impulsado por el hambre más que por la intención. El cuerpo de la raya está diseñado para este papel. Su forma aplanada le permite generar una fuerza descendente, atrapando a las presas y desplazando el sedimento de manera eficiente. Los esparaculos detrás de los ojos absorben agua mientras la boca permanece enterrada, evitando obstrucciones durante la alimentación. Los dientes están adaptados para triturar presas de caparazón duro, capaces de romper la armadura que protege a los mejillones y crustáceos. Cada característica refuerza la capacidad de la raya para excavar, destapar y consumir. Lo que hace que este comportamiento sea ecológicamente significativo es la escala. Una sola raya puede excavar docenas de hoyos en un día. Multiplica eso por las poblaciones repartidas en estuarios, lagunas y plataformas continentales, y el efecto acumulativo se vuelve inmenso. Fondos marinos enteros son reconfigurados repetidamente no por fuerzas geológicas, sino por animales en busca de alimento. En algunos entornos, la bioturbación de las rayas rivaliza con la de las tormentas en la configuración de la estructura del sedimento, aunque opera de manera continua en lugar de episódica. Este remodelado constante evita que el lecho marino se compacte y se estanque. Sin perturbación, los sedimentos finos pueden ser capas más profundas, limitando el intercambio de oxígeno y atrapando nutrientes por debajo. La excavación de las rayas rompe este sello, manteniendo los sedimentos sueltos y químicamente dinámicos. Esto beneficia a muchos organismos bentónicos, particularmente aquellos que dependen de condiciones oxigenadas o que se alimentan de material recién expuesto. Sin embargo, no todas las especies se benefician de manera equitativa. Los animales que dependen del camuflaje o del enterramiento superficial para protegerse enfrentan un mayor riesgo cuando las rayas pasan. Las presas quedan al descubierto. Los escondites son destruidos. En este sentido, las rayas funcionan como una presión selectiva, favoreciendo a las especies que pueden rápidamente volver a enterrarse, reubicarse o explotar el terreno perturbado. La comunidad del fondo marino se modula por la expectativa de disturbio, evolucionando en respuesta a un paisaje que nunca se asienta del todo. La raya misma opera dentro de ciertas limitaciones. Alimentarse requiere energía y excavar implica un costo. Las rayas deben equilibrar el esfuerzo de la excavación frente a la recompensa de la presa, seleccionando áreas donde el éxito es probable. Esto crea patrones de perturbación en lugar de un caos uniforme. Ciertas zonas se trabajan en exceso, mientras que otras quedan relativamente intactas, dependiendo de la disponibilidad de presas y del tipo de sedimento. El resultado es una complejidad espacial, un patchwork de condiciones que apoya una mayor biodiversidad que la que podría sostener un fondo uniforme. Las condiciones térmicas también influyen en este proceso. En aguas más cálidas, el metabolismo de la raya aumenta, lo que lleva a una alimentación más frecuente y a un disturbio del sedimento más intenso. En condiciones más frías, la actividad disminuye, permitiendo que los sedimentos se estabilicen temporalmente. Los cambios estacionales en el comportamiento de las rayas, por lo tanto, se traducen en ritmos estacionales en el fondo marino mismo. Ciclos de disrupción y recuperación ligados a la temperatura y al equilibrio energético. La migración en otra capa. Algunas especies de rayas se mueven entre habitats a lo largo del año, trasladando su impacto de foraje de las llanuras poco profundas a aguas más profundas o viceversa. Estos movimientos redistribuyen el disturbio entre regiones, evitando que una sola área se sobreexplote. El fondo marino experimenta olas de remodelado que siguen el movimiento animal en lugar de las mareas físicas. Desde la distancia, estos procesos son invisibles. Los satélites no pueden detectar hoyos de unos pocos centímetros de profundidad. Las observaciones en la superficie no revelan el trabajo que se realiza debajo. Sin embargo, para los organismos que viven en y sobre el sedimento, estos cambios definen la realidad diaria. La protección aparece y desaparece. La comida queda al descubierto y es consumida.
Los gradientes químicos cambian. El fondo no es una base paiva. Es un espacio de trabajo dinámico. Hay una tentación de ver los ecosistemas como fondos estáticos sobre los que actúan los animales. Los reyes invierten esa perspectiva. Su comportamiento alimentario demuestra que los animales no son solo habitantes de habitats. Son agents que construyen, borran y reconstruyen ambientes físicos a través de acciones rutinarias. Sin planificación, sin previsión, solo biología actuando a gran escala. En áreas donde los reyes disminuyen, la ausencia de este disturbios hace notar con el tiempo. Los sedimentos se compactan. La penetración de oxígeno disminuye. Ciertas especies de presas proliferan sin control mientras que otras declinan. El fondo se vuelve más liso, más uniforme, y menos diverso. La pérdida es sutil, fácilmente paseable por alto, pero tiene consecuencias. Sin la constante agitación de la excavación, el sistema pierde flexibilidad. La raya no tiene como objetivo diseñar habitats. No modifica el entorno para el beneficio de otros. Se alimenta porque debe, guiada por sentidos refinados a lo largo de miles de años. El ecosistema responde porque ha evolucionado bajo esta presión. Si se elimina a la raya, la respuesta cambia. El sistema se desliza hacia la quietud y la quietud en los entornos sedimentarios a menudo conduce al declive. Observar a una raya alimentarse es como observar una construcción al revés. En lugar de añadir material, lo elimina. En lugar de erigir estructuras, se abre espacio. Pero el resultado no es destrucción. Es renovación a través de la perturbación, diversidad a través de la interrupción. Las depresiones que quedan no son cicatrices. Son oportunidades. A medida que el río se eleva del fondo y se desliza, los sedimentos se agitan lentamente, las partículas regresan a su lugar. La depresión permanece por un tiempo, una hendidura superficial que albergará nuevas interacciones antes de desvanecerse. Cerca de allí, otro río desciende. Comienza otra excavación y el ciclo continúa. El lecho marino no está terminado. Nunca está terminado. Se modula y remodela por los animales que dependen de él. Un bocado, una excavación, una nube de arena a la vez. El fondo marino es un lugar de trabajo. El arrecife nunca duerme realmente, pero sus trabajadores más activos rara vez llaman la atención. Mientras los peces grandes patrolan la columna de agua y los corales construyen en silencio sus ciudades de piedra caliza, el verdadero movimiento ocurre más cerca del suelo, en las sombras donde los fragmentos se agitan y comienza la descomposición. Aquí, entre escombros, arena y conchas rotas, los cangrejos se desplazan de lado a través del ecosistema como herramientas vivas. Part equipo de saneamiento, part equipo de demolición. Su trabajo es constante, poco glamoroso y absolutamente esencial. El material muerto se acumula rápidamente en los sistemas marinos poco profundos. Los peces mueren. Las algas se desprenden. Las ramas de coral se rompen durante las tormentas. Fragmentos de materia orgánica llueven desde arriba, asentándose en grietas y zonas de bajo flujo donde el oxígeno es limitado. Si se deja solo, este material se pudriría, alimentando florecimientos bacterianos que consumen oxígeno y liberan subproductos tóxicos. En casos extremos, los habitats poco profundos pueden caer en condiciones hipóxicas donde la vida lucha por respirar. Los cangrejos son de los primeros en responder a este problema. Confluyendo hacia la descomposición con asombrosa rapidez, un cangrejo detecta la oportunidad a través de la química más que de la vista. Su mundo sensorial está sintonizado con señales disueltas que flotan en el agua, moléculas liberadas por tejidos donados o carne en descomposición. Estas pistas se propagan rápidamente, y los cangrejos las siguen sin dudar, emergiendo de sus escondites para investigar. Cuando llegan, no discriminan.
Carcasas de peces, invertebrados muertos, mudas disecadas, fragmentos de algas, teduias procesado por poderosas pinzas y eficientes partes bucales. El consumo comienza casi de inmediato, descomponiendo materia orgánica compleja en pedazos más pequeños que pueden ser reciclados por microbios y detritívoros. Este rápido escaneo cambia la trayectoria de la descomposición. En lugar de que una sola masa de material en descomposición domine un área de arrecife o lecho marino, la energía se redistribuye a través de múltiples caminos. Los cangrejos convierten los desechos en biomasa, que luego se convierte en alimento para depredadores. Los nutrientes se liberan gradualmente en lugar de manera explosiva, reduciendo el riesgo de agotamiento de oxígeno. El sistema se mantiene respirable, químicamente equilibrado, funcional. Los cangrejos sobresalen en este papel gracias a su fisiología. Sus exoesqueletos los protegen de escombros afilados y depredadores oportunistas mientras se alimentan en áreas expuestas. Sus pinzas son herramientas versátiles capaces de desgarrar, aplastar y manipular material con precisión. Algunas especies se especializan en romper conchas, otras en desmenuzar tejido blando, y otras en raspar algas de superficies duras. Juntas, forman una red de limpieza distribuida, cada especie abordando una categoría diferente de desechos. Pero el escaneo es solo la mitad de su impacto. Los cangrejos también son incansables transportadores de materia. A medida que buscan alimento, excavan en el sedimento, se introducen debajo de rocas y levantan objetos mucho más grandes que sus cuerpos. Un solo cangrejo levantando una piedra puede parecer trivial, pero a lo largo de un arrecife o una playa intermareal, estas acciones se acumulan. Rocas que antes estaban planas son volteadas, exponiendo superficies sombreadas a la luz y el oxígeno. Las madrigueras se abren y colapsan. El sedimento se desplaza y se vuelve a centro. Microhabitats aparecen y desaparecen. Este rearrangement físico altera quien vive donde. Bajo una roca volteada, organismos adaptados a la oscuridad y la humedad de repente enfrentan la exposición, mientras que algas y invertebrados sessile ganan nuevo territorio. Peces pequeños y camarones aprovechan los escondites recién descubiertos. Los depredadores se benefician de la presa expuesta. Con el tiempo, el movimiento constante evita que un solo microhabitat se vuelva permanente o monopolizado. La diversidad persiste porque la estabilidad nunca se convierte en absoluta. La excavación de los cangrejos juega un papel similar en los sedimentos blandos. Las madrigueras aerean el sustrato, permitiendo que el oxígeno penetre en capas que de otro modo se volverían anóxicas. Esta oxigenación apoya a gusanos, microbios y pequeños invertebrados que forman la base de las redes alimentarias bentónicas. También influye en el ciclo de nutrientes, promoviendo procesos que convierten los productos de desecho en formas utilizables por las plantas y el plancton. El sedimento se mantiene químicamente activo en lugar de sólido y estancado. Incluso los desechos del cangrejo contribuyen a este sistema. Los pellets fecales ricos en materia orgánica parcialmente digerida son rápidamente colonizados por bacterias y consumidos por detritívoros más pequeños. Nada permanece por mucho tiempo. La materia se mueve, se transforma, vuelve a entrar en circulación. El arrecife evita el equivalente ecológico del desorden. Los cangrejos mismos ocupan una posición inusual en las redes alimentarias. Son consumidores, recicladores y presa al mismo tiempo. Peces, pulpos, aves y crustáceos más grandes se alimentan de hielos, transfiriendo la energía que los cangrejos recolectarán de los desechos de regreso a niveles tróficos superiores. De esta manera, el escaneo no elimina energía del sistema. La redirige. Comportamentalmente, los cangrejos son implacables. Muchas especies son activas día y noche, ajustando a sus patrones de actividad para evitar depredadores en lugar de descansar completamente. Su forma de moverse les permite retirarse rápidamente a las grietas. La regeneración de extremidades perdidas reduce el costo de comportamientos arriesgados,
fomentando la búsqueda de alimento incluso en áreas expuestas. Esta persistencia asegura que la limpieza y el rearrangement continúan bajo casi todas las condiciones. El estrés ambiental amplifica su importancia. Después de tormentas, mortandades masivas o eventos de blanqueamiento de corales, los desechos orgánicos pueden abrumar los sistemas. Los cangrejos responden aumentando su actividad alimentaria, atraídos por señales químicas que se intensifican durante la perturbación. Sus poblaciones pueden aumentar temporalmente, acelerando la descomposición y redistribución de materia. Sin ellos, los entornos post-perturbación permanecerían en decadencia, retrasando la recuperación. Hay una sutil ironía en esto. Los cangrejos suelen ser percibidos como desordenados, oportunistas, e incluso destructivos. Desgarran cosas, hacen agujeros y roban comida. Sin embargo, esos mismos comportamientos son los que evitan que los ecosistemas superficiales se asfixien por el exceso. La limpieza en términos ecológicos no significa orden, significa flujo. Significa que nada permanece sin usar el tiempo suficiente para volverse tóxico. La magnitud de la influencia de los cangrejos se hace más clara cuando no están presentes. En sistemas donde las poblaciones de cangrejos están reducidas, la materia muerta se acumula, las algas se espesan, los sedimentos se compactan y pierden oxígeno. Ciertas especies oportunistas dominan mientras otras desaparecen. El arrecife o la planicie no colapsan de inmediato, se sofocan lentamente, agobiados por sus propios desechos. Los cangrejos no coordinan sus acciones. No existe un plan central. Cada individuo actúa según su instinto de hambre y la oportunidad inmediata. Sin embargo, el resultado colectivo se asemilla a un sistema gestionado, donde los desechos son procesados, el espacio se reorganiza y la energía sigue fluyendo. Este es un orden emergente, producido no por destino, sino por innumerables pequeñas acciones repetidas a lo largo del tiempo. Observar a un cangrejo en acción requiere paciencia. Se introduce una pinza bajo un fragmento, hace fuerza, lo voltea y luego desaparece. Momentos después, un pez pequeño se desliza en el espacio recién expuesto. Un caracol se retira. El sedimento se agita brevemente y luego se asienta. La escena se reinicia, alterada de maneras que solo se vuelven evidentes con el tiempo. Los cangrejos nos recuerdan que los ecosistemas no se mantienen únicamente por grandes procesos o especies icónicas. Dependen de legions de pequeños trabajadores realizando tareas que parecen insignificantes por sí solas, buscan, excavan, mueven cosas y evitan la acumulación, manteniendo los caminos abiertos. En sistemas marinos poco profundos, los desechos no son una inconveniencia, son una amenaza, y los animales que se encargan de ello no son opcionales, son fundamentals. Los cangrejos, con sus cuerpos blindados y hábitos incansables, mantienen el sistema respirando, transformando la descomposición en oportunidad y el desorden en movimiento. No construyen arrecifes ni hacen crecer bosques, aseguran que esas estructuras no colapsan bajo sus propios restos. Al hacerlo, ocupan un papel que es a la vez humilde y profundo. Los cangrejos evitan que el sistema se ahogue en sus propios desechos. Desde la distancia, el arrecife parece sólido, una masa de piedra y coral fijada por el tiempo. Pero al acercarse al fondo, donde la luz se distribuye en haces angulados y las sombras se profundas bajo los salientes, la ilusión se quiebra. No se trata de un paisaje fijo, es un laberinto de aberturas, grietas, repisas y cámaras ocultas. La supervivencia depende de quien las controla. Entre los arquitectos y defensores más comprometidos de estos espacios se encuentran las langostas, animales cuya vida se define menos por las aguas abiertas que por la disponibilidad de refugio. Una langosta rara vez se aventura lejos sin saber exactamente dónde podrá refugiarse. Su cuerpo, blindado pero no invulnerable, está diseñado para espacios reducidos. El exoesqueleto protege contra la abrasión y ataques menores, pero es pesado, inflexible y sin muda periódicamente.
Durante la muda, la langosta se vuelve blanda y vulnerable, con sus defensas temporalmente despejadas. En ese momento, el terreno abierto es mortal. Solo un refugio seguro ofrece supervivencia. Esta limitación biológica convierte el refugio en un requisito, no en una conveniencia. Las langostas buscan grietas en las rocas, huecos bajo cabezas de coral o madrigueras que excavan en el sedimento. Estos refugios no son lugares de escondite al azar, son cuidadosamente elegidos por su tamaño, profundidad y orientación. Un buen refugio permite que la langosta entre de cola primero, presentando su frente blindada y poderosas pinzas hacia cualquier amenaza. Esta postura convierte el refugio en una fortaleza defensiva, donde un solo individuo puede recazar depredadores mucho más grandes que él. Una vez ocupado, un refugio se convierte en más que un lugar de ocultamiento, se convierte en territorio. Las langostas reconocen y defienden sus refugios de manera agresiva, participando en exhibiciones ritualizadas y enfrentamientos físicos para mantener el control. Las antenas se agitan, las pinzas se levantan y se bloquean. Se ponen a prueba la fuerza, el tamaño y la resistencia. Estos combates tienen un costo, pero perder el acceso a un refugio suele ser fatal, especialmente para individuos más pequeños o recién mudados. Como resultado, el valor de un buen refugio moldea el comportamiento de las langostas tanto como el hambre o la reproducción. Esta competencia crea lo que se puede describir como una economía del territorio. Los refugios son recursos limitados, distribuidos de manera desigual a lo largo del arrecife. Donde las rocas están fracturadas y son complejas, los refugios son abundantes y las poblaciones de langostas pueden ser densas y estables. Donde la estructura es escasa, los individuos se ven forzados a competir más de cerca, aumentando la agresión y la mortalidad. De esta manera, la arquitectura física del arrecife controla directamente la dinámica poblacional. Las langostas no solo ocupan estos espacios, los modifican y mantienen. Se despejan sedimentos de las entradas, se apartan o reubican escombros sueltos para mejorar la cobertura. Con el tiempo, un refugio bien utilizado se define más claramente, su entrada se suaviza por el uso repetido y su interior se adapta al cuerpo del ocupante. Este mantenimiento extiende la vida del refugio, haciéndolo más efectivo no solo para el residente actual, sino también para los futuros. Dado que las langostas son longevas y fieles a su hogar, los refugios pueden persistir a lo largo de generaciones. Cuando una langosta abandona un refugio, ya sea por muerte, desplazamiento o migración, el espacio rara vez permanece vacío por mucho tiempo. Otras langostas se mudan. Los peces lo utilizan como refugio temporal. Los pulpos, anguilas y cangrejos pueden ocuparlo entre residentes. El refugio se convierte en un bien compartido dentro del ecosistema. Su existencia aumenta la biodiversidad local simplemente al proporcionar estructura. Esta reutilización amplifica el impacto de la langosta más allá de su propia supervivencia. Al mantener y defender sus refugios, las langostas contribuyen a la complejidad tridimensional del arrecife, un factor estrictamente relacionado con la riqueza de especies y la resiliencia del ecosistema. Los habitats completos ofrecen más nichos, reducen la competencia directa y protegen a los ecosistemas de las perturbaciones. De esta manera, el comportamiento de las langostas apoya la vida más allá de sus necesidades inmediatas. La importancia de los refugios se hace más evidente durante los periodos vulnerables. La muda transforma a una langosta de un tanque acorazado a una presa de cuerpo blando. Durante este tiempo, se retira profundamente de su guarida y permanece oculta hasta que su nuevo caparazón se endurece. Sin un refugio seguro, la muda se convierte en un juego de azar que pocas langostas logran sobrevivir. Esta dependencia refuerza la presión evolutiva para asegurar y defender un buen hogar. El refugio también juega un papel crucial en la reproducción. El apareamiento suele ocurrir poco después de que una hembra muda, cuando su caparazón todavía está blando.
Para protegerla durante este periodo, un macho a menudo permite que la hembra comparta su guarida, resguardándola de depredadores y machos rivals. Esta cohabitación temporal vincula el éxito reproductivo directamente con la propiedad del territorio. Los machos con mejores refugios tienen más probabilidades de atraer y aparearse con hembras, conectando la calidad del espacio con el legado genético. Los depredadores también comprenden esta dinámica. Los pulpos exploran las entradas de las guaridas con sus brazos flexibles, poniendo a prueba las defensas. Peces grandes intentan desalojar a las langostas de sus escondites. En respuesta, las langostas refuerzan sus refugios utilizando su posición corporal, exhibiciones de pinzas y la geometría estrecha de la entrada a su favor. La guarida se convierte en un campo de batalla definido por ángulos, alcance y apalancamiento, más que por velocidad. Esta interacción moldea el comportamiento de otras especies. Los peces aprenden que refugios están defendidos y quales están vacíos. Animals más pequeños sincronizan sus movimientos en función de la actividad de las langostas, aprovechando los momentos en los que las guaridas están temporalmente desocupadas. El arrecife se convierte en un mapa vivo de propiedades ocupadas y desocupadas, cambiando constantemente a medida que los individuos se mueven, crecen o desaparecen. El mundo sensorial de la langosta apoya este estilo de vida. Sus largas antenas se extienden mucho más allá de su cuerpo, detectando movimientos y señales químicas en el agua. Estos sensores le permiten evaluar amenazas sin exponerse, reforzando una estrategia basada en permanecer cerca de su refugio. La visión es secundaria. El tacto y la detección química dominan, perfectamente adaptados a una vida que se pasa navegando en espacios reducidos en lugar de aguas abiertas. Los cambios ambientales pueden alterar todo este sistema. Cuando los arrecifes se dañan por tormentas, contaminación o prácticas de pesca destructivas, la disponibilidad de refugios disminuye, las rocas se aplastan, los corrales colapsan, las grietas se llenan de sedimentos, y las langostas se ven forzadas a salir al descubierto o a refugios sobrepoblados, aumentando la competencia y la mortalidad. Las poblaciones disminuyen no porque la comida desaparezca, sino porque la vivienda escasea. Esto resulta un aspecto crítico, pero a menudo pasado por alto, de la salud de los arrecifes. Las estructuras no son solo corrales. Son los espacios entre los corrales, los huecos, agujeros y sombras que los animales utilizan para sobrevivir. Proteger los arrecifes significa proteger la arquitectura a múltiples escalas, desde los altos corrales hasta las grietas del tamaño de un puño. Las langostas ilustran este principio con una claridad inusual. Sus vidas giran en torno al refugio de tal manera que eliminar la estructura equivale a eliminar a la especie misma. Ninguna cantidad de alimento puede compensar la falta de una vivienda segura. Esta dependencia convierte a las langostas en indicadores sensibles de la calidad del hábitat. Donde las langostas prosperan, la estructura se mantiene intacta. Donde desaparecen, algo fundamental se ha perdido. Con el tiempo, la presencia de langostas puede incluso influir en cómo se recuperan los arrecifes. Al mantener las guaridas y despejar sedimentos, ayudan a evitar que los escombros sofoquen los corrales en regeneración. Su comportamiento de coronavirus elimina material en descomposición que podría alimentar enfermedades. Sus refugios proporcionan refugio para los peces jóvenes que luego contribuyen a la resiliencia del arrecife. Los efectos son indirectos pero acumulativos. Hay una simplicidad marcada en este sistema. El espacio controla la supervivencia. El acceso a refugios determina quién vive el tiempo suficiente para reproducirse, quién crece y quién transmite sus genes. El arrecife no es solo un lugar de alimentación. Es un mercado inmobiliario con un inventario limitado y competencia constante. Al observar a una langosta emerger cautelosamente de su guarida por la noche, con sus antenas barriendo el agua y las pinzas levantadas en disposición, queda claro que su confianza radica en la proximidad al refugio.
Se aventura solo tan lejos como puede retirarse de manera segura. Cada movimiento está calculado en función de la distancia de regreso a su refugio. Esto no es mito, es estrategia refinada a lo largo del tiempo evolutivo. A medida que se acerca el amanecer, la langosta regresa, celándose de nuevo en la piedra. La guarida permanece, esperando, una pequeña fortaleza incrustada en la estructura más grande del arrecife. Otros animales pasan, conscientes de su presencia, ajustando su propio comportamiento en consecuencia. La arquitectura continúa moldeando la vida, incluso cuando el constructor está oculto. La leche no se extiende más allá de las langostas. En el océano, al igual que en la tierra, la supervivencia está gobernada tanto por el acceso al espacio como por el acceso a la comida. Los animales que controlan el refugio controlan la oportunidad. Influyen en quien pueda descansar, quien pueda reproducirse y quien pueda evitar ser devorado. El destino físico del entorno se convierte en destino. Los arrecifes a menudo son celebrados por su belleza, sus colores, su abundancia. Pero bajo ese espectáculo es una verdad más silenciosa. La vida bajo el agua se negocia a través de la estructura, a través de agujeros y salientes, a través de refugios labrados en la roca y defendidos con dientes y garras. Las langostas no construyen arrecifes, pero los hacen habitables. Transforman la piedra en refugio, el refugio en territorio y el territorio en supervivencia. Su presencia nos recuerda que los ecosistemas no son solo redes de relaciones alimenticias. Son paisajes de oportunidad moldeados por el acceso al espacio. La propiedad inmobiliaria controla la vida bajo el agua. El borde del arrecife parece caótico a primera vista. Un esparcimiento de escombros, arena, coral roto y sombras cambiantes donde nada parece permanente. Pero debajo de ese aparente desorden se encuentra una red de propiedad, un mapa de espacios defendidos que se refuerza con una precisión extraordinaria. El camarón mantis no solo habita el arrecife, lo ocupa, lo esculpe y lo controla a través de su arquitectura y fuerza. En un mundo donde el refugio determina la supervivencia, este animal ha convertido la construcción de túneles en un sistema de poder. La historia del camarón mantis no comienza con una cacería, sino con la elección de un lugar. Antes de atacar a su presa, antes de elevar sus apéndices en señal de amenaza, debe asegurar su base. El túnel no es opcional, es el centro de todo. Sin él, el camarón mantis queda expuesto, vulnerable a depredadores mucho más grandes que él, y no puede provocar el arrecife de manera eficiente. Con él, el animal se convierte en dominante dentro de un radio definido, un residente en lugar de un viajero ocasional. La selección del túnel es deliberada. Los camarones mantis evalúan el tipo de sedimento, la estabilidad estructural, la proximidad a zonas ricas en presas y las líneas de visión que se extienden desde la entrada. Algunas especies prefieren túneles en forma de U en la arena que permiten una rápida retirada y múltiples rutas de escape. Otras ocupan grietas en los escombros de coral o en rocas, modificando cavidades existentes en lugar de excavar desde cero. En ambos casos, el objetivo es el mismo, una estructura defensible que canaliza las amenazas a través de ángulos predecibles y permite al camarón controlar la distancia de interacción. Una vez seleccionado, el túnel no se deja tal como se encuentra. El mantenimiento comienza de inmediato. Se retira el sedimento suelto, se refuerzan los puntos débiles estructurales con fragmentos de conchas, piedras o chips de coral. La entrada se moldea para que coincida con el ancho del cuerpo del ocupante, minimizando el espacio que un intruso podría provocar. Con el tiempo, el túnel se convierte en una estructura a medida, moldeada por el uso repetido y las constantes reparaciones. Las tormentas pueden colapsar partes, y otros animales pueden intentar invadir. Cada interrupción se encuentra con una reconstrucción. Este mantenimiento constante tiene consecuencias ecológicas. La excavación de túneles redistribuye el sedimento,
alterando el sustrato y exponiendo material enterado al oxígeno. Los microorganismos responden, acelerando el ciclo de nutrientes. Pequeños invertebrados colonas en las áreas perturbadas, aumentando la disponibilidad de presas, no solo para el camarón mantis, sino también para los animales vecinos. El túnel se convierte en un nodo de actividad en un paisaje que de otro modo sería cambiante. Desde esta base, el camarón mantis se alimenta. Su estrategia de caza depende completamente de la proximidad al refugio. A diferencia de los depredadores de amplio rango, no se aleja mucho. En cambio, espera, posicionado justo dentro de la entrada del túnel, con los ojos escaneando de manera independiente, capaz de rastrear múltiples objetivos a la vez. El sistema visual del camarón es uno de los más complejos conocidos, con receptores especializados sintonizados para detectar luz polarizada y sutiles diferencias espectrales. Esta ventaja sensorial le permite detectar movimiento y contraste incluso en entornos de arrecife desordenados. Cuando se acerca una presa, el ataque es instantáneo. Y así que el camarón mantis sea un golpeador o un lanzador, su armamento está calibrado para ejercer una fuerza decisiva. Los golpeadores entregan golpes tan veloces que crean burbujas de cavitación, generando brevemente calor y ondas de choque que contribuyen al impacto. Los lanzadores extienden apéndices con púas que empalan a las presas de cuerpo blando con precisión quirúrgica. En ambos casos, el túnel es crítico, proporciona una plataforma estable desde la cual atacar y un camino de retirada inmediato una vez que el ataque se completa. La defensa del territorio sigue de manera natural. El camarón mantis no tolera la intrusión cerca de su túnel. Los competidores son recibidos primero con exhibiciones, una secuencia ritualizada de apéndices levantados y posturas destinadas a evaluar la fuerza sin recurrir a la violencia inmediata. Estas interacciones no son agresiones aleatorias, son negociaciones sobre el espacio. Solo cuando las exhibiciones fallan ocurre el comete, y aún así, la arquitectura del túnel determina el resultado. Las entradas estrechas limitan los ángulos de ataque. El terreno familiar favorece al residente. Esta defensa estabiliza la comunidad circundante. Cuando un camarón mantis establece un territorio, crea límites predecibles. Otros animales aprenden donde no asentarse, que refugios están fuera de su alcance y que zonas son arriesgadas. Los crustáceos más pequeños evitan el área inmediata. Los peces pasan por encima en lugar de quedarse cerca de la entrada. Esta claridad reduce los conflictos constantes y permite que otras especies se organicen alrededor de puntos fijos de exclusión. El túnel también sirve como refugio durante momentos de vulnerabilidad. Los camarones mantis mudan periódicamente, desprendiendo sus exoesqueletos rígidos para crecer. Durante este periodo, sus cuerpos se ablandan y sus armas características se vuelven temporalmente inútiles. Sin un túnel seguro, la muda sería letal. Dentro de él, salado del mundo exterior, el camarón espera mientras su nueva armadura se endurece. La supervivencia de esta fase determina la longevidad y el éxito reproductivo, vinculando la seguridad del túnel directamente con la aptitud evolutiva. La reproducción refuerza la importancia del control del espacio base. Los huevos a menudo se ponen y se protegen dentro del túnel, donde el residente puede defenderlos agresivamente. El túnel se convierte en una guardería protegida de depredadores y estrés ambiental. Por lo tanto, la reproducción exitosa no solo se trata de encontrar pareja, sino de controlar un espacio seguro el tiempo suficiente para que las crías se desarrollen. Con el tiempo, estos túneles acumulan historia. Algunos son ocupados por el mismo individuo durante años, otros se herdan, se disputan o se abandonan y reutilizan. Cada túnel representa trabajo invertido y una afirmación territorial. El fondo del arrecife se convierte en un mosaico de influencias, con los camarones mantis moldeando no solo su entorno inmediato, sino también la lógica espacial del ecosistema. El factor de intimidación no puede subestimarse.
La reputación del camarón mantis lo precede incluso entre animals que no tienen cognición en el sentido humano. Los depredadores evalúan los límites con cautela. Muchos aprenden a evitar estos túneles por completo. El armamento del camarón, capaz de romper conchas y infligir daños seriosos, impone un tipo de orden local. Donde reside, el espacio es respetado. Esto tiene efectos en cadena. Al controlar el acceso a refugios y a presas cercanas, los camarones mantis influyen indirectamente en las densidades poblacionales de otras especies. Algunos animales se benefician de la reducción de competencia. Otros son completamente excluidos. El resultado no es el caos, sino una estructura. Un sistema de zonificación emergente impulsado por la fuerza y la arquitectura, más que por la cooperación. Los cambios ambientales ponen de manifiesto cuán frágil puede ser este equilibrio. Cuando los arrecifes son aplanados por tormentas, dragados o pesca destructiva, los lugares adecuados para hacer madrigueras desaparecen. Los camarones mantis se ven obligados a refugios subóptimos o a terrenos expuestos. Su control territorial se debilita. La eficiencia alimentaria disminuye. La mortalidad aumenta. La pérdida de constructores de madrigueras contribuye a un colapso más amplio en la organización espacial, haciendo que el arrecife sea más caótico y menos resistente. En cambio, en sistemas saludables con una estructura abundante, las poblaciones de camarones mantis prosperan, y sus madrigueras contribuyen a la renovación de sedimentos, al ciclo de nutrientes y a la complejidad del hábitat. Su presencia es un signo de integridad arquitectónica a pequeña escala, a menudo pasada por alto en favor de grandes formaciones de coral. Lo que hace que el camarón mantis sea notable no es solo su armamento, sino la forma en que integra ese armamento en una estrategia más amplia de supervivencia basada en el lugar. No persigue la dominancia en todo el arrecife. La construye una madriguera a la vez. Invierte en la ubicación, defiende esa inversión y cosecha los beneficios a través de una alimentación confiable, protección y reproducción. Hay algo casi arquitectónico en este enfoque. El camarón entiende, por instinto más que por cognición, que el control del espacio precede el control de los recursos. La comida liga a quienes pueden esperar con seguridad. La seguridad proviene de la estructura. La estructura debe ser defendida. Al observar a un camarón mantis retirarse a su madriguera después de un ataque, con la entrada parcialmente bloqueada por escombros, queda claro que el arrecife no está gobernado únicamente por el crecimiento y el consumo. Está regido por la propiedad, por el espacio defendido esculpido en arena y piedra. El arrecife tiene propietarios con martillos. No se manifiesta inteligencia de inmediato. La revela lentamente a través de patrones que solo se hacen evidentes con el tiempo. Un montón de conchas donde no debería acumularse nada. Piedras dispuestas de una manera que las corrientes nunca permitirían. Una apertura que aparece y desaparece en cuestión de días, salida una mañana, abierta a la siguiente. No son accidentes. Son las huellas arquitectónicas de un pulpo. Un animal que no solo se oculta en el entorno, sino que lo edita. Un pulpo aborda el refugio como un estratega se acerca al terreno. No acepta el arrecife tal como es. Evalúa. Las hendiduras son probadas por su profundidad y rutas de escape. Las salientes son inspeccionadas por sus líneas de visión y el flujo de corrientes. El cuerpo del animal, blando y compresible, le permite entrar en espacios mucho más pequeños que su tamaño aparente, pero no elige madrigueras al azar. Una buena madriguera debe hacer varias cosas a la vez. Debe bloquear el acceso de grandes depredadores. Debe permitir una salida rápida en múltiples direcciones. Debe proporcionar oscuridad sin estancamiento, protección sin aislamiento. Una vez encontrada, ese espacio deja de ser parte del arrecife y comienza a formar parte del pulpo. La transformación comienza de inmediato.
Rocas sueltas son arrastradas a su lugar, un brazo a la vez, sujetadas con ventosas capaces de ejercer una fuerza precisa y retroalimentación. Fragmentos de conchas, escombros de coral e incluso desechos humanos son reposicionados de forma deliberada, apilados o encajados para estracar las entradas y crear puntos de estrangulación. No son movimientos reflejos. Los pulpos evalúan el encage, ajustan la colocación y revisitan las disposiciones repetidamente. Si una corriente desplaza los escombros, se corrige. Si un depredador sondia la entrada, la barrera se refuerza. La madriguera evoluciona. Esta construcción cumple múltiples funciones. Físicamente, reduce el tamaño de la entrada, obligando a los intrusos a entrar en ángulos predecibles donde el pulpo pueda atacar o escapar. Visualmente, rompe el contorno de la apertura, dificultando que los depredadores identifiquen la madriguera como ocupada. Hidrodinámicamente, altera el flujo de agua, evitando bolsas de estancamiento mientras minimiza la intrusión de sedimentos. El pulpo no está construyendo muros. Está dando forma a gradientes de riesgo. Con el tiempo, la evidencia de residencia a largo plazo se acumula. Fuera, muchas madrigueras de pulpo son montones, pilas de conchas de cangrejos, almejas, caracoles y otras presas. Estos montones no son incidentales. Representan una alimentación repetida de la misma base, un signo de que el pulpo ha reclamado la zona y la ha defendido exitosamente durante periodos prolongados. Algunos montones crecen lo suficiente como para convertirse en hitos en el arrecife. Señales visibles de presión de depredación que alteran el comportamiento de las especies de presas circundantes. Los animales presa aprenden. Los cangrejos evitan arcos amplios alrededor de las madrigueras activas. Los caracoles alteran sus rutas de pastoreo. Los peces pequeños ajustan el uso del refugio cerca del territorio de los pulpos, evitando áreas donde la emboscada es probable. La madriguera se convierte en una zona caliente para depredadores. No porque el pulpo esté siempre cazando, sino porque el entorno mismo ha sido rediseñado a su favor. El riesgo ya no está distribuido de manera uniforme. Se concentra. Esta concentración tiene efectos en cadena. Las áreas inmediatamente circundantes a las madrigueras experimentan una reducción en la densidad de presas, mientras que las zonas adyacentes pueden ver un aumento de actividad a medida que los animales cambian su comportamiento. De esta manera, un solo pulpo puede influir en los patrones espaciales a lo largo de un área sorprendentemente grande, no mediante movimiento constante, sino por diseño estático. El arrecife se reorganiza alrededor de la madriguera. La inteligencia del pulpo sustenta esta capacidad. Su sistema nervioso es diferente al de la mayoría de los animales, con una gran proporción distribuida a lo largo de sus brazos. Cada brazo puede explorar, manipular y responder de manera semi-independiente, permitiendo que el animal interactúe con múltiples objetos a la vez. Este control descentralizado posibilita comportamientos constructivos complejos que serían difíciles para los animales que dependen únicamente de un procesamiento centralizado. El pulpo no solo agarra y mueve. Siente la resistencia, la textura y la alineación en tiempo real, ajustando a sus acciones en consecuencia. La visión complementa esta inteligencia táctil. Los pulpos poseen una aguda capacidad visual capaz de detectar contrastes y movimientos incluso en condiciones de poca luz. Combinada con sus habilidades de camuflaje que les permiten cambios rápidos de color, textura y postura, el pulpo se convierte en arquitecto y ilusionista. La guarida no solo bloquea la entrada, desaparece en el fondo. Su acceso es oculto tras patrones que imitan las rocas o el alga circundante. La estructura es funcional y engañosa al mismo tiempo. El camuflaje se extiende también al interior de la guarida. A menudo, el pulpo se posiciona para mezclarse con el entorno interior, reduciendo la posibilidad de ser detectado, incluso si un depredador aparece dentro. Esta integración del cuerpo y la arquitectura difumina la línea entre el organismo y su entorno.
La guarida no es un objeto separado, es una extensión de la estrategia del pulpo. La construcción también cumple funciones sociales y reproductivas. Durante los periodos de apareamiento, las guaridas proporcionan entornos controlados donde pueden llevarse a cabo interacciones con un riesgo reducido. Los huevos, una vez puestos, son vigilados en estos espacios, cuidados constantemente por la hembra. Ella los limpia, los area y define la guarida con agresividad hasta que eclosionan. Durante este tiempo, la alimentación puede cesar por completo. La guarida se convierte en un vivero, su destino es crítico para la supervivencia de la próxima generación. El costo de mantener tal estructura es elevado. La construcción requiere tiempo y energía. Defender un lugar fijo aumenta la vulnerabilidad ante depredadores persistentes. Sin embargo, los pulpos continúan invirtiendo en sus guaridas porque la recompensa es el control. Control sobre cuándo y cómo ocurren los encuentros. Control sobre las rutas de escape. Control sobre el vecindario ecológico inmediato. Las condiciones ambientales influyen en el destino de la guarida. En áreas con fuertes corrientes, las entradas se refuerzan de manera diferente que en lagunas protegidas. En zonas con sedimento abundante, las barreras se ajustan para prevenir colapsos. Los pulpos responden a las condiciones locales con una flexibilidad notable, alterando sus técnicas de construcción en lugar de depender de un solo plano. Esta adaptabilidad les permite ocupar una amplia gama de hábitats, desde arrecifes de coral hasta costas rocosas y bordes de pastos marinos. Cuando un pulpo abandona una guarida, la estructura a menudo persiste. Otros animales pueden mudarse, utilizando el espacio modificado como refugio. De este modo, la construcción del pulpo contribuye a la complejidad del hábitat incluso después de que el constructor se ha ido. El arrecife recién la huella de la inteligencia incrustada en las piedras y conchas reorganizadas. El contraste se vuelve evidente en entornos donde las poblaciones de pulpos disminuyen. Sin sus guaridas, ciertas áreas pierden diversidad estructural a pequeña escala. Los montones de conchas desaparecen. Las especies de presa se redistribuyen de manera diferente. La presión de depredación se vuelve más difusa, alterando la dinámica de la red trófica. La ausencia del pulpo no es solo la pérdida de un depredador, es la pérdida de un editor ambiental. Lo que distingue la construcción de los pulpos de la de otros animales es la intencionalidad. Los cangrejos excavan. Los peces hacen nidos. Los camarones excavan túneles. Pero los pulpos combinan manipulación, evaluación y modificación de una manera que sugiere planificación en lugar de simple instinto. No solo responden al entorno, anticipan cómo este reaccionará ante ellos. Esta anticipación es evidente en cómo se bloquean las entradas cuando el pulpo sale y se reabren a su regreso. Las piedras no se colocan de manera permanente, se posicionan para ser reversibles. El pulpo recuerda la configuración, volviendo para ajustarla según si necesario. Esta conciencia temporal añade otra capa a la función de la guarida, convirtiéndola en una estructura dinámica en lugar de un refugio estático. Observar a un pulpo construir o modificar su guarida es observar la cognición externalizada. Las decisiones se toman no solo en circuitos neuronales, sino también en la colocación de objetos. La estrategia se codifica en el propio entorno. La guarida se convierte en una memoria física que almacena soluciones a problemas recurrentes como el acercamiento de depredadores, la dirección de las corrientes y el acceso a la presa. En este sentido, el pulpo desafía las distinciones tradicionales entre inteligencia y comportamiento. No necesita herramientas en el sentido humano. No necesita aprendizaje social en el lenguaje. Solo necesita la capacidad de moldear el espacio de maneras que persisten más allá del momento. Y lo hace con una efectividad sorprendente. El arrecife, una vez visto como un telón de fondo, se convierte en un lienzo. Las piedras se convierten en barreras.
Las conchas en advertencias. Las aberturas en interfaces controladas entre la seguridad y el riesgo. Cada modificación refuerza el dominio del pulpo dentro de su zona elegida. Los depredadores reconocen este dominio. Muchos peces dudan en explorar una guarida de pulpo, conscientes de que alcanzar el interior puede provocar una repentina respuesta coordinada de múltiples brazos. Incluso los animales más grandes que el pulpo tratan estos espacios con precaución. La guarida proyecta una amenaza hacia afuera, extendiendo la influencia del pulpo más allá de su cuerpo. El efecto acumulativo es una reestructuración localizada del ecosistema. El flujo de energía cambia. La distribución de la presa se desplaza. La disponibilidad de refugios se altera. Todo porque un animal decidió no aceptar el arrecife tal como es. El pulpo no solo caza presas, ingenia encuentros. No solo se oculta, curaduría la seguridad. La inteligencia en este contexto no es una cualidad abstracta. Es visible en la piedra y la concas, en las corrientes alteradas y el riesgo redistribuido. A medida que el pulpo se acomoda en su guarida, salando la entrada con deliberada precisión, el arrecife a su alrededor se ajusta. Algunos animales se alejan. Otros aprovechan la nueva estructura. El entorno recuerda al pulpo incluso cuando este está quieto. La inteligencia no solo caza, construye estrategia en el ambiente. El arrecife no solo depende de la piedra para crear límites. En muchos lugares, las paredes más efectivas están vivas, pulsando suavemente con el agua, armadas no con masa o dureza, sino con química. Una anemona de mar ancla una roca o un coral, su cuerpo blando extendiéndose como una flor atrapada en medio de su florecimiento, con tentáculos ondeando con una calma engañosa. Parece frágil. Sin embargo, no lo es en absoluto. A su alrededor, se dibujan líneas invisibles. Líneas que deciden quién puede pasar, quién puede cuidarse y quién debe mantener la distancia. La anemona no establece su territorio apelando material, sino aplicando consecuencias. Cada tentáculo está repleto de miles de células urticantes, armas microscópicas conocidas como nematocitos, preparadas como resorts cargados. Estas células se disparan más rápido que casi cualquier sistema mecánico en el mundo animal, inyectando veneno en todo aquello que las roza. La reacción es instantánea. Los peces pequeños se contorsionan. Los invertebrados quedan paralizados. Incluso los animales más grandes retroceden, aprendiendo rápidamente que el contacto tiene un costo. La anemona no persigue los intrusos ni busca presas a lo largo del arrecife. Simplemente existe, y esa existencia redefine el espacio. De esta barrera química surge una zona protegida. El área que rodea inmediatamente una anemona se vuelve hostil para la mayoría de los organismos, efectivamente despejada de tráfico casual. Los depredadores que de otro modo patrullarían el arrecife enfrentan un dilema aquí. Acercarse significa arriesgarse a picaduras en los ojos, branquias o tejidos blandos. Muchos optan por evitar la curiosidad. El alcance de la anemona se convierte en un radio de exclusión, un foso biológico impuesto por el dolor en lugar de la altura. Sin embargo, dentro de esta zona de peligro, la vida florece selectivamente. Ciertas especies evolucionan tolerancia o inmunidad al veneno de la anemona, permitiéndoles habitar un espacio negado a otros. Famosamente, los peces anemona se mueven entre los tentáculos con aparente facilidad, protegidos por un moco especializado que impide que los nematocistos se disparen. Esta adaptación no es trivial. Requiere una compatibilidad bioquímica precisa, un equilibrio que debe mantenerse a través del contacto constante. Sin ello, el pez sería destruido como cualquier otro intruso. El resultado es un microterritorio de exclusión y privilegio. Dentro de los tentáculos, los peces anemona obtienen un refugio inigualable en el arrecife. Los depredadores no pueden seguirlos.
Incluso los animales que normalmente podrían cazar a los pexduden, reacios a soportar picaduras repetidas. La anemona se convierte en una fortaleza viviente, con moros flexibles pero absolutos. A cambio, los pex brindan servicios. Ahientan a ciertos depredadores, eliminan parasitos y aumentan la circulación del agua alrededor del cuerpo de la anemona. Los productos de Desde contribuyen con nutrients. La relación es mutua, pero la arquitectura pertenece a la anemona. Este efecto fortaleza se extiende más allá de una sola asociación. Otros pequeños invertebrados, incluidos camarones y cangrejos con tolerancias similares, pueden compartir el espacio. Cada especie negocia su posición cuidadosamente, respetando límites impuestos no por agresión, sino por química. La anemona no necesita reconocer aliados o enemigos. Su veneno se aplica por igual. La supervivencia depende de la adaptación, no de la autorización. A una escala más amplia, las anemonas influyen en la disposición del arrecife al crear islas de seguridad en medio de terrenos expuestos. La distribución de los peces refleja esto. Los juveniles se agrupan cerca de las anemonas, usándolas como puntos de referencia en un entorno de otro modo peligroso. Se forman territorios alrededor de estas estructuras, con jerarquías de dominio influenciadas por la proximidad a la protección. Un arrecife sin anemonas distribuye el riesgo de manera uniforme. Un arrecife con ellas se convierte en desigual, un patchwork de zonas seguras y fronteras letales. Esta desigualdad aumenta la complejidad. Los depredadores ajustan sus rutas de caza para evitar las zonas de picaduras. Las especies de presa alteran sus patrones de movimiento, a veces eligiendo caminos más largos y seguros en lugar de rutas directas a través de áreas defendidas. El flujo de energía se acaba alrededor de las anemonas, creando remolinos de interacción que moldean quien se encuentra con quien. La geografía social del arrecife cambia. La biología de la anemona refuerza su papel como arquitecto estático pero poderoso. Su cuerpo está firmemente anclado, a menudo permaneciendo en la misma ubicación durante años. A diferencia de los depredadores móviles, no se reubica para seguir oportunidades. En cambio, las oportunidades vienen a ella. El plancton deriva hacia sus tentáculos. Pequeños peces tropiezan con su alcance. El éxito de la anemona depende de su posicionamiento en lugar de la persecución. La elección de esa ubicación es de gran importancia. Elegir implica compromisos. Corrientes fuertes traen alimento, pero aumentan el estrés físico. Zonas protegidas reducen el desgaste, pero limitan la ingesta. Una vez fijada, la reubicación es costosa y rara. Esto convierte a la anemona en una característica a largo plazo del arrecife, un punto de referencia fijo alrededor del cual se acumulan relaciones ecológicas. Con el tiempo, la comunidad circundante se adapta a su presencia, incorporando su parámetro defensivo en la vida diaria. El veneno mismo está finamente ajustado. Diferentes especies de anemona producen cócteles de toxinas diferentes, dirigidos a canales iónicos y vías neuronales específicas. Estas toxinas son lo suficientemente potentes como para someter a la presa rápidamente, evitando su escape o lucha que podría dañar el cuerpo blando de la anemona. Para la mayoría de los animales, un solo encuentro es suficiente para grabar la evitación. El aprendizaje ocurre a nivel poblacional. Las áreas alrededor de las anemonas se conocen culturalmente como peligrosas incluso entre especies incapaces de recordar de manera individual en el sentido humano. Esta evitación aprendida amplifica la influencia de la anemona. No necesita picar a cada intruso. Su reputación hace gran parte del trabajo. Con el tiempo, la anemona moldea el comportamiento más allá de su alcance físico, alterando como los animales navegan por el arrecife. La presencia de anemonas también afecta la competencia por refugio. En entornos con grietas limitadas o estructuras de coral, las anemonas brindan protección alternativa.
Los pecs que de otro modo competirían ferozmente por agujeros salientes, en su lugar se asocian con las anemonas, reduciendo la presión sobre los refugios físicos. Esta redistribución de la demanda de refugio puede aliviar el conflicto y permitir densidades poblacionales más altas de lo que la estructura sola podría soportar. Cuando las anemonas desaparecen, estas dinámicas se desmoronan. Los peces pierden refugios seguros. Las tasas de depredación aumentan. La supervivencia juvenil disminuye. El arrecife se vuelve más peligroso, no porque aumenten los depredadores, sino porque disminuye la protección. La pérdida es sutil pero medible, especialmente en las primeras etapas de la vida donde el refugio determina la supervivencia. Las anemonas no son invulnerables. Pueden sufrir daños por tormentas, contaminación y estrés térmico. Los eventos de blanqueamiento, similares a los que afectan a los corales, pueden despojar a las anemonas de sus algas simbióticas, debilitándolas con el tiempo. Cuando las anemonas declinan, las paredes que manchan colapsan, abriendo territorios que antes estaban restringidos. El mapa del vecindario se redibuja. Hay una ironía silenciosa en este sistema. La anemona construye su seguridad no a través de la cooperación, sino mediante la amenaza. Sus relaciones no se basan en la confianza, sino en la tolerancia. Los aliados son aquellos que pueden soportar sus defensas. Los enemigos son todos los demás. Esto crea una forma de orden que no depende de la moderación mutua o del comportamiento social, sino de la bioquímica. En términos humanos, la anemona podría parecer antisocial, sus límites son absolutos, su bienvenida limitada a unos pocos elegidos. Sin embargo, ecológicamente, esta rigidez innata estructura. Crea zonas de interacción predecibles, reduciendo el causal definir claramente donde pueden y no pueden ocurrir ciertas actividades. En un arrecife abarrotado, la claridad es fundamental. Al observar una anemona mecerse en la corriente, con sus tentáculos extendidos, es fácil confundir la quietud con la pasividad. Pero cada movimiento refuerza su presencia. Cada organismo que se aleja marca el límite de su influencia. Cada pez que se refugia en su interior confirma la efectividad de su destino. La anemona no construye muros de piedra o coral. No excava en Iapala. Proyecta fuerza hacia afuera a través de armas microscópicas, convirtiendo su tejido blando en una barrera tan real como cualquier estructura de arrecife. Su arquitectura es química. Sus límites se imponen a través del dolor y la parálisis, en lugar de la altura o el grosor. Con el paso de los años, estas fortalezas vivas salpican el arrecife. Cada una es un nodo de comportamiento alterado y riesgo redistribuido. Juntas crean un entorno estratificado donde no todo el espacio es igual y donde la supervivencia depende tanto de donde te encuentras como de quiences. El arrecife a menudo se describe como una ciudad llena de constructores y demoledores, ingenieros y oportunistas. Las anemonas marinas nos recuerdan que algunos de los constructores más efectivos no añaden material en absoluto. Definen el espacio por exclusión, moldeando la vida al decidir quién no puede entrar. Algunos constructores utilizan veneno en lugar de ladrillos. La anemona no vive sola. Sus tentáculos se mecen con el ritmo lento del arrecife, armados y a la espera. Pero dentro de ese bosque de veneno habita una segunda presencia, más pequeña, más rápida y mucho más inquieta. Los peces payasos se deslizan en arcos cerrados, exhibiendo su color naranja y blanco mientras se entrelazan entre los brazos urticantes que matarían a casi cualquier otro organismo. Esto no es coincidencia en caridad. Es una relación mantenida a través de un esfuerzo constante, defensa constante y tensión constante. La anemona es la fortaleza. Los peces payasos son los ocupantes que se aseguran de que siga funcionando. Desde el momento en que un pez payaso se acomoda en una anemona, la relación se vuelve activa en lugar de pasiva. La protección no es simplemente recibida, se gana y se mantiene.
El pez debe aclimatarse con cuidado, rozando los tentáculos en contacto controlado para construir una capa de mucosa protectora que impida que los nematocistos se disparen. Este preciso es preciso y arriesgado. Si se mueve demasiado rápido, el pez es pecado. Si se mueve demasiado lento, no logra integrarse. Una vez completada, el pez payaso obtiene acceso a uno de los refugios más exclusivos del arrecife, un espacio al que casi ningún depredador se atreve a entrar. Ese refugio transforma toda la estrategia de vida del pez. Los peces payasos son nadadores poco hábiles en comparación con muchos peces de arrecife. Carecen de velocidad, resistencia a largas distancias y la capacidad de escapar de los depredadores en aguas abiertas. Sin protección, serían una presa fácil. Dentro de la anemona, esas debilidades ya no importan. Los tentáculos forman una barrera impenetrable, convirtiendo la vulnerabilidad en ventaja. Los depredadores que podrían tragar a un pez payaso entero se detienen, reacios a intercambiar una comida por picaduras repetidas en los ojos o las branquias. Pero la protección no es una transacción unilateral. La presencia de los peces payaso altera el entorno inmediato de la anemona de maneras sutiles pero críticas. Su constante movimiento a través de los tentáculos aumenta la circulación del agua, mejorando la entrega de oxígeno y la eliminación de desechos alrededor de los tejidos de la anemona. Esto es importante para un organismo que permanece anclado en un lugar, dependiendo del flujo circundante para mantener su equilibrio fisiológico. Los peces se convierten en bombas vivientes, su actividad previniendo la estancación dentro de la fortaleza. Los peces payaso también actúan como centinelas. Son altamente territoriales y defensivos, atacando a intrusos mucho más grandes que ellos. Peces mariposa, peces angel y otras especies que se alimentan de anemonas son hostigados sin tregua, mordidos y ahuyentados mucho antes de que lleguen a los tentáculos. Este comportamiento reduce el daño a la anemona, que de otro modo podría perder tejido por el pastoreo repetido. Los peces no evalúan los riesgos de la misma manera que lo hacen los animales más grandes. Su confianza proviene de la proximidad. Si el peligro se intensifica, la retirada es inmediata y absoluta. Simplemente desaparecen entre los tentáculos. Esta agresión es constante. Los peces payaso pasan gran parte de su día patrolando el límite entre el espacio seguro y el inseguro, respondiendo instantáneamente a cualquier movimiento cerca de la anemona. No hay pausa, no hay negociación. Cualquier presencia desconocida se trata como una amenaza. Este comportamiento moldea el vecindario local, creando una burbuja de exclusión alrededor de la anemona que se extiende más allá del alcance de sus picaduras. La fortaleza adquiere un perímetro exterior reforzado por el comportamiento en lugar de por el veneno. La estructura social intensifica esta defensa. Los peces payaso viven en jerarquías estrictas, típicamente centradas en un par reproductor dominante. Todos los demás en el grupo son subordinados, más pequeños y sexualmente inmaduros. Esta jerarquía se mantiene a través de una constante agresión de bajo nivel, persiguiendo y mostrando posturas. No hay lugar para la ambigüedad. El rango determina el acceso al espacio dentro de la anemona, la proximidad a la seguridad y el potencial reproductivo futuro. Esta rigidez social tiene un propósito. Previene que los conflictos internos desestabilicen el grupo. Solo existe una hembra reproductora a la vez, lo que reduce la competencia que podría distraer de la defensa. Si la hembra dominante muere, el macho más grande asume su papel, un cambio fisiológico notable que garantiza la continuidad sin necesidad de migrar o buscar nuevas parejas. El hogar permanece ocupado. El criadero se mantiene protegido. La reproducción está íntimamente ligada a la anemona. Los huevos se depositan en superficies duras cercanas, normalmente en roca o coral en la base de los tentáculos. Esta ubicación no es accidental. Las defensas de la anemona dissuaden a la mayoría de los depredadores de huevos,
mientras que los peces ofrecen un cuidado constante. Los machos abandonan los huevos con sus aletas, limpiándolos y oxigenándolos hasta que eclosionan. Durante este periodo, la agresión se intensifica. Los intrusos son recibidos con ataques inmediatos, sin importar su tamaño. El futuro del grupo está literalmente pegado al sustrato y se define sin dudar. Esta protección incesante también beneficia a la anemona. Un grupo residente de peces payaso reduce la probabilidad de que la anemona sea invadida por algas o donada por herbívoros persistentes. Los desecos de los peces aportan nutrientes que la anemona y sus algas simbióticas pueden utilizar, mejorando sutilmente su crecimiento y recuperación. La fortaleza no solo alberga a sus inquilinos. Se vuelve más productiva gracias a ellos. El mutualismo va más allá de los individuos. La presencia de los peces payaso influye en la distribución de otras especies en el arrecife. Las especies más pequeñas se agrupan cerca de las anemonas, usándolas como puntos de referencia o refugios temporales, incluso si no pueden entrar en los tentáculos. Los depredadores aprenden a evitar estas zonas, desviando sus rutas de caza. Con el tiempo, la organización espacial del arrecife cambia, con las anemonas y sus inquilinos actuando como anclas en un entorno en constante movimiento. La fisiología del pez payaso apoya este estilo de vida. Su cuerpo compacto le permite maniobrar rápidamente en espacios reducidos. Su colorido, brillante y de alto contraste, serve como señal en lugar de camuflaje, anunciando confianza y ocupación. Esta visibilidad refuerza los límites territoriales, advirtiendo a otros peces que este espacio está protegido. El pez no oculta su presencia. La exhibe. Las condiciones térmicas y ambientales también moldean el comportamiento. Los peces payaso son sensibles a los cambios de temperatura, que afectan su metabolismo, niveles de agresión y el momento de la reproducción. En condiciones más cálidas, aumenta la actividad, se intensifica la defensa y se acelera el desarrollo de los huevos. En periodos más fríos, el movimiento disminuye, pero la territorialidad se mantiene. La anemona proporciona estabilidad térmica a microescala, amortiguando fluctuaciones repentinas y permitiendo que los peces permanezcan activos cuando las aguas circundantes cambian. La relación no está exenta de costos. Los peces payaso rara vez se alejan de su anemona. Esto limita su rango de foraje y la diversidad de su dieta. Intercambian movilidad por seguridad, aceptando un mundo más pequeño a cambio de su supervivencia. Este compromiso funciona porque la protección de la anemona permite longevidad y repetidos intentos de reproducción. En términos ecológicos, el pez payaso invierte en lugar de en el movimiento. Cuando se pierden las anemonas, las consecuencias para los peces payaso son inmediatas y severas. Sin la fortaleza, sus defensas colapsan. La agresión se vuelve irrelevante sin un punto de retirada. Las jerarquías sociales se desmoronan a medida que los individuos se dispersan o con presa. Los peces no simplemente se reubican con facilidad. Las anemonas adecuadas son escasas y la competencia por las que cuidan es intensa. Muchos peces payaso mueren no porque la comida desaparezca, sino porque el hogar se pierde. Esta dependencia resulta una verdad más amplia sobre los ecosistemas de los arrecifes. La supervivencia no se determina únicamente por quien se come quien, sino por quien controla un espacio seguro. La anemona proporciona ese espacio a través de su veneno. El pez payaso lo mantiene funcional a través de su comportamiento. Juntos forman una unidad más fuerte que cualquiera de los dos por separado. Hay algo casi brutalmente simple en este arreglo. Proteger el hogar. Proteger la guardería. Proteger el futuro. Cada acción que toma el pez payaso puede trazarse hasta estas prioridades. La agresión no es crueldad. Es mantenimiento. La jerarquía no es opresión. Es eficiencia.
La vigilancia constante no es paranoia. Es adaptation. Observara un pez payaso lanzarse contra un pez muchas veces más grande solo para retirarse instantáneamente los tentáculos que destilan con una promesa letal revela la lógica del sistema. El pez no es valiente. Está correctamente posicionado. Su valencia se toma prestada de una arquitectura que no construyó, pero que mantiene activamente. La anemona puede ser la morola, pero los peces payasos son los guardians. No duermen en su deber. No patrolan en turnos. Su totalidad de existencia está orientada a mantener la fortaleza viva, intacta y ocupada. A cambio, obtienen un futuro en un arrecife que de otro modo sería implacable. En un mundo a menudo enfocado en los depredadores apos y los grandes ingenieros de ecosistemas, los peces payasos ofrecen una lección diferente. El impacto no siempre se mide por el tamaño o la fuerza. A veces, es la persistencia. A veces, es la agresión aplicada de manera interminable a pequeña escala. A veces, es saber exactamente que debe ser defendido y nunca dejarlo ir los trabajadores más pequeños pueden ser los más implacables. El océano no siempre necesita destrucción para cambiar. A veces, solo necesita la posibilidad de hielo. A lo largo de los bordes de los arrecifes, donde la estructura poco profunda sea en la profundidad azul, y a través de los prados de hierba marina que se desvanecen en aguas abiertas, se mueve una presencia que nunca se sienta. No construye refugios, no apela piedras ni excava madrigueras. Reconfigura ecosistemas simplemente por ser impredecible. El tiburón tigre no se anuncia con violencia constante. Reorganiza la vida a través de la presión. Desde la distancia, un tiburón tigre parece casi casual. Su cabeza ancha y su nado lento dan la impresión de indiferencia. Esta ilusión es peligrosa. Su cuerpo está diseñado no para explosiones de velocidad, sino para la resistencia. Un depredador que navega, diseñado para recorrer enormes distancias sin cansarse. La masa muscular se distribuye para un movimiento sostenido. Una poderosa cola lo impulsa hacia adelante con movimientos económicos, mientras que grandes aletas pectorales proporcionan elevación y estabilidad. El tiburón está siempre en movimiento, y ese movimiento es lo que le otorga influencia. Los tiburones tigre no son especialistas atados a un solo hábitat. Patrolan praderas de pastos marinos, bordes de arrecifes, llanuras arenosas y aguas abiertas, cruzando límites que muchos animales consideran infrancables. Esta movilidad convierte el paisaje marino en un sistema conectado de riesgos. Ningún lugar permanece permanentemente seguro. La llegada del tiburón suele ser imperceptible, solo asciende a través de señales sutiles que las especies presas han evolucionado para reconocer durante millones de años. Estas señales importan más que los dientes. Cuando un tiburón tigre comienza a recorrer un prado de pastos marinos, los herbívoros responden de inmediato. Los dones alteran sus rutas de alimentación. Las tortugas verdes reducen sus periodos de pastoreo o se desplazan a zonas más someras cercanas a refugios. Los bancos de peces se agripan, disminuyendo el tiempo de foraje en zonas expuestas. Ninguno de estos animales necesita ser atacado para cambiar su comportamiento. La mera presencia del tiburón transforma como se mueve la energía a través del sistema. Este fenómeno, conocido como comportamiento mediado por el riesgo, es uno de los efectos ecológicos más poderosos de los tiburones tigre. La depredación no necesita ser frecuente para ser influyente. De hecho, ataques poco frecuentes pero impredecibles generan las respuestas más fuertes. Las especies presas no pueden habituarse. Deben asumir que el peligro puede llegar en cualquier momento. Como resultado, la alimentación se vuelve cautelosa, el movimiento se convierte en estratégico y los hábitats son utilizados de manera desigual en lugar de continua. Los prados de pastos marinos ilustran esto claramente.
En áreas donde los tiburones tigre patrolan regularmente, las tortugas y los dones evitan pastorear demasiado lejos de la cobertura o pasar largos periodos en parches abiertos. Esto reduce el sobrepastoreo, permitiendo que los pastos marinos se recuperen y mantengan su integridad estructural. Los prados permanecen productivos no porque se eliminan a los herbívoros, sino porque su comportamiento se ve restringido. El tiburón se convierte en una mano invisible moldeando el crecimiento de las plantas sin tocarlas jamás. Los bordes de los arrecifes funcionan de manera similar. Estas zonas de transición entre aguas poco profundas y profundas son ricas en alimento, pero también presentan alto riesgo. Cuando los tiburones tigre patrolan estos límites, los depredadores más pequeños duden en cruzar y las especies presas se agrupan más cerca de la estructura. El borde se convierte en una frontera dinámica, su rol ecológico cambia según la actividad del tiburón. A veces es un corredor de alimentación. Otras, es una barrera. La disposición del arrecife cobra significado a través del movimiento en lugar de a través de lo material. La fisiología del tiburón tigre refuerza este papel. Sus sistemas sensoriales están finamente ajustados para detectar señales eléctricas, cambios de presión y señales químicas a largas distancias. No necesita apresurarse. Muestra continuamente el entorno, tomando decisiones basadas en información que las presas no pueden percibir. Esta asimetría de conciencia es central a su influencia. Las presas sienten el peligro sin conocer su fuente o dirección, amplificando la incertidumbre. La flexibilidad dietética añade otra capa. Los tiburones tigre son notoriamente indiscriminados, consumiendo peces, tortugas, aves, reyes y corona. Esta estrategia generalista les permite provocar lo que esté disponible, impidiendo que las especies presas puedan predecir qué comportamiento reducirá el riesgo. Ninguna adaptación única proporciona seguridad. La evitación se convierte en la única estrategia fiable, y la evitación redefine el espacio. Esta presión constante impide que una sola especie domine habitats clave. Los herbívoros no pueden pastorear sin restricciones. Los depredadores de nivel medio no pueden cazar sin vigilancia. Los carroñeros deben temporizar su actividad cuidadosamente. El sistema se mantiene fluido, equilibrado no por la eliminación, sino por la duda. El tiburón tigre no impone orden mediante muertes frecuentes. Lo hace a través de la incertidumbre. El impacto se extiende a través del tiempo y el espacio. Muchas especies presas alteran sus patrones de actividad, alimentándose a diferentes horas del día o de la noche para reducir la superposición con los patrulles de los tiburones. Estos cambios temporales generan ondas, afectando las interacciones entre especies que pueden nunca encontrarse directamente con el tiburón. El ecosistema se reorganiza en torno al ritmo del riesgo. Cuando los tiburones tigre desaparecen, estos patrones se deshacen. Los herbívoros pastorean más tiempo y con mayor libertad. Los lechos de pastos marinos se adelgazan y fragmentan. Los bordes de los arrecifes pierden su papel como fronteras dinámicas y se convierten en corredores sobreutilizados. El sistema no colapsa de inmediato. Se desvía. La productividad cambia. La estructura se debilita. La ausencia de presión crea un deslizamiento ecológico. Y el deslizamiento invita al desequilibrio. Lo que hace que el papel del tiburón tigre sea difícil de percibir es su sutileza. No hay sitios de construcción obvios, no hay modificaciones visibles. El arrecife se ve igual a simple vista. Solo una observación cuidadosa revela que los animales se mueven de manera diferente, alimentan de manera diferente, y eligen de manera diferente. El constructor no está cambiando el entorno directamente. Está cambiando decisiones. Esta es quizás la forma más primitiva de ingeniería de ecosistemas. Sin herramientas, sin estructuras, solo presencia.
El tiburón tigre moldea el paisaje marino al obligar a cada organismo a responder repetidamente a una única pregunta. ¿Vale la pena el riesgo? Las respuestas determinan dónde crecen las plantas, dónde se alimentan los animales y dónde se concentra la vida. Al observar un tiburón tigre pasar a lo largo de un borde de arrecife, con sus flancos rayados desvaneciéndose en el azul, es fácil subestimar la magnitud de su influencia. No se detiene. No domina visualmente. Sigue su camino. Pero mucho después de que se ha ido, su efecto permanece codificado en el comportamiento alterado y la energía redistribuida. De esta manera, el tiburón tigre construye sin construir. No deja muros, en hay madrigueras, en hay barreras. Deja precaución. Y la precaución aplicada consistentemente a través de un ecosistema es tan poderosa como cualquier estructura física. A veces, el constructor es solo presión. El océano cambia cuando llegan las orcas. No de repente, no de forma explosiva, sino de manera decisiva. Las corrientes continúan moviéndose. La luz sigue fracturándose en la superficie. Los peces siguen agrupándose y dispersándose. Sin embargo, bajo estos movimientos familiares, las reglas han cambiado. La llegada de un grupo de orcas reescribe el manual de funcionamiento del ecosistema, no a través de la violencia constante, sino mediante la coordinación, la memoria y la intención. No se trata de un depredador que actúa solo. Es una fuerza supervisora. Las orcas no cazan como individuos. Cazan como unidades unidos por una estructura social de por vida, un conocimiento compartido y una tradición cultural. Un grupo no es solo un conjunto de animales que se mueven juntos. Es una inteligencia distribuida, que recuerda rutas migratorias, el comportamiento de sus presas, patrones estacionales y éxitos pasados. Cada miembro ocupa un papel definido por la edad, la experiencia y la especialización. Las crías aprenden observando. Los adultos refinan sus técnicas a lo largo de décadas. Las ancianas, especialmente las hembras que ya no reproducen, llevan una memoria ecológica que es extiende más allá de la vida de cualquier generación. Esta memoria colectiva otorga a las orcas un poder que ningún depredador solitario puede igualar. No solo responden a las presas. Las anticipan. Saben hacia donde se moverán los animales antes de que lleguen. Comprenden cómo se propaga el miedo entre las poblaciones de presas y cómo aprovecharlo. Cuando un grupo de orcas entra en una zona, no solo están cazando. Están auditando el sistema. Imagina cómo se desarrolla esto a lo largo de las costas y plataformas continentales. Las focas se agrupan en playas que han sido seguras durante años, siguiendo patrones reforzados por la supervivencia. Luego, las orcas comienzan a patrullar las aguas cercanas. Las focas reaccionan casi de inmediato. Los lugares de descanso quedan vacíos. Las rutas de viaje cambian. Los terrenos de alimentación se abandonan o se usan solo por la noche. Las orcas pueden matar a algunos individuos, pero lo más significativo es lo que obligan al resto a dejar de hacer. El flujo de energía se altera. Las especies de presas reducen su eficiencia de farrago para disminuir el riesgo. Esa energía perdida se propaga hacia arriba y hacia afuera. El efecto se extiende más allá de las presas directas. Otros depredadores se dan cuenta. Los tiburones alteran sus rutas de patrullaje. Los depredadores de nivel medio evitan las áreas donde operan las orcas, no porque son cazados directamente en la mayoría de los casos, sino porque la confrontación es impredecible y a menudo fatal. Incluso los tiburones grandes ceden espacio. El paisaje marino se fragmenta no por barreras físicas, sino por dominación. Las orcas imponen estas particiones mediante su presencia y coordinación. Un depredador solitario puede ser evitado o eludido. Un grupo no puede.
Las orcas se comunican continuamente a través de vocalizaciones y lenguaje corporal, manteniendo la cohesión a distancias que fragmentarían a otros grupos. Rodean a su presa. La acosan. La dirigen hacia terrenos desfavorables. Utilizan el entorno como parte de la casa, aprovechando las costas, los bordes de hielo y las características bathymétricas con precisión adquirida. Esta coordinación produce efectos en cascada a través de las redes tróficas. Cuando las focas abandonan ciertos terrenos de alimentación, las poblaciones de peces se recuperan en esas áreas. Cuando los tiburones evitan los bordes de los arrecifes patrulados por orcas, el comportamiento de los depredadores cambia, alterando la presión sobre los peces más pequeños. El sistema se reorganiza en torno a los movimientos del grupo, redistribuyendo la biomasa sin requerir un consumo constante. La flexibilidad dietética de las orcas amplifica esta influencia. Diferentes poblaciones se especializan en distintas presas, desde peces hasta mamíferos marinos y tiburones. Estas especializaciones son culturales, transmitidas a través del aprendizaje en lugar de la genética. Como resultado, la misma especie puede funcionar como fuerzas ecológicas completamente diferentes según donde y como case. En una región, las orcas regulan las poblaciones de peces. En otra, suprimen a los depredadores apes como los tiburones. En cada caso, el resultado es un ecosistema remodelado impulsado por el comportamiento aprendido. La fisiología respalda este papel. Las orcas mantienen altas temperaturas corporales en aguas frías gracias a su gruesa capa de grasa y una circulación eficiente, lo que les permite operar a través de vastos gradientes térmicos. Su resistencia es excepcional. Pueden patrolar territorios durante horas o días, manteniendo la presión sin agitarse. Esta resistencia es más importante que la velocidad. Les permite ser persistentes y superar las estrategias de evasión para hacer cumplir los límites a lo largo del tiempo, en lugar de a través de encuentros aislados. Su mundo sensorial es igualmente crucial. La ecolocalización proporciona información detallada sobre la ubicación de la presa, su movimiento e incluso su estructura interna. Esto permite a las orcas tomar decisiones informadas sobre si perseguir, cómo hacerlo y cuándo retirarse. No están adivinando, están seleccionando. La inteligencia detrás de esta selección no es abstracta. Es práctica. Las orcas no desperdician energía en persecuciones de bajo rendimiento. No persiguen a su presa hacia terrenos que favorecen la fuga a menos que haya una ventaja estratégica. Adaptan sus técnicas cuando las condiciones cambian. Esta adaptabilidad las convierte en fuerzas estabilizadoras tanto como disruptivas. Previenen que una sola especie de presa se vuelva demasiado dominante, pero también evitan desestabilizar los sistemas a través de la sobreexplotación. Cuando las orcas eliminan tiburones grandes de un área, las consecuencias son complejas. En algunos sistemas, la supresión de tiburones permite que los herbívoros se expandan, aumentando la presión de pastoreo. En otros, altera la dinámica de los depredadores aliviando la presión sobre los peces más pequeños. Estos resultados varían según el contexto, pero el factor común es que las orcas inician cambios desde la cúspide, y ese cambio se propaga hacia abajo. Lo que distingue a las orcas de otros depredadores apes es la intencionalidad que se superpone al instinto. No solo reaccionan. Planifican. Coordinan. Ensanan. El entorno se convierte en algo que gestionan en lugar de soportar. Esta gestión no se asemeja a la gobernanza humana, pero logra resultados similares. Redistribución de recursos, imposición de límites, mantenimiento del equilibrio a través de la supervisión en lugar de la fuerza constante. Cuando las orcas desaparecen, estos efectos supervisors se desvanecen. Los sistemas no colapsan de inmediato. En cambio, se deslizan hacia nuevas configuraciones, a menudo menos estables. Las especies de presa retoman comportamientos descontrolados. Otros depredadores se expanden hacia roles vacantes.
El flujo energético cambia. La ausencia de supervisión crea ruido ecológico, una proliferación de presiones no coordinadas en lugar de una única influencia reguladora. Reintroducir orcas a estos sistemas no restablece el orden de inmediato. Se necesita tiempo para que las presas vuelvan a aprender sobre los riesgos, para que otros depredadores se ajusten y para que los patrones se restablezcan. Pero cuando esto sucede, la transformación es inconfundible. El movimiento se estructura nuevamente. Los habitats recuperan su valor estratégico. El ecosistema comienza a tener sentido. Observar a un grupo de orcas moverse por aguas abiertas no revela toda esta complejidad a simple vista. Sus cuerpos negros y blancos trazan líneas limpias a través del mar. Emergen, respiran, se sumergen, y repiten. No hay ninguna señal visible de control. Sin embargo, cada animal en el área ajusta su comportamiento, a menudo sin ser consciente de ello, respondiendo a señales moldeadas por la memoria evolutiva. Esta es la lección final de la ingeniería de ecosistemas. No todos los constructores manipulan la materia. Algunos manipulan las elecciones al cambiar lo que es seguro, lo que es arriesgado, lo que es rentable y lo que no lo es. Rediseñan todo el sistema sin dejar rastros físicos. Las orcas no construyen arrecifes. No pastorean praderas. No cavan madrigueras ni apelan piedras. Deciden quién puede utilizar esas cosas, cuándo y por cuánto tiempo. Son editors, no autores. Supervisors, no trabajadores. La inteligencia más la coordinación crean efectos que trascienden al individuo. Generan orden sin paredes, estructura sin permanencia, control sin enforcement constant. El océano parece salvaje porque su gestión es invisible. El océano no es salvaje. Está gestionado.